6 teams from 5 regions have qualified for the first international tournament of 2026 in First Stand. There are 2 spots left, and both come from the LPL, and we're going to award one of those international spots tonight. The upper bracket finals of the Split 1 playoffs here on LPL English is about to take place between JD Gaming and BLG. Welcome, everybody, to another day here of the LPL playoffs. The other regions might be done, but we are not just yet. Many more games to go. Hopefully some more 5-game bangers, including today in our upper bracket finals. JDG and BLG, Cubby, 2 teams with very different roads to getting to this point, but the trip to the international still on the line all the same. Yeah, it's been 5-game chaotic series for JDG, whereas BLG kind of cruised here to 2-3-0s. We'll see if that changes today as JD Gaming, they come in not as the favorites, but as the team who did win both regular season bouts and trying to do so again here in the playoffs. Well, speaking of that, let's take a look at a playoff bracket just to give all the viewers at home a bit of a taste of what to expect and what has already happened here. Of course, we went through some of our lower bracket games over the past few days, most recently with Anyone's Legend taking a 3-1 series win over Invictus Gaming. They'll be facing off against Weibo tomorrow in our lower quarterfinals. But we have up here at the top of the bracket JDG and BLG. One of them going to be into the grand finals. The other one will go down to losers to face off against that winner of Weibo and AL. Yeah, BLG in a spot that was expected of them at the start of the year, frankly, competing for titles again in the LPL with the few changes they made coming into the year. But JD Gaming, they went for a bit of a rebuild grapes featuring players from other regions in Junja and Hongqiu to have themselves with a chance to go to First Stand with a win here. Would be big for Hongqiu and Junja continuing their international appearances, of course, making it from the LCP in years past, but also for JD Gaming as an org, just getting back into the international circle. We're seeing something that they've been really trying to do and work on. Took a big swing with this roster this year, and so far seems to be paying off. Yeah, for JDG, they have not won a title here in the LPL in quite some time, and they've gone through a multitude of rosters to try and reclaim that title as the top team in the region. But even if they do win today, there's still one more series left to go for them to eventually hoist that trophy. But a win today does secure that spot at international competition. And when it comes to internationals and when it comes to domestic success, a lot of players that are currently attending First Stand come and stand out. Cubby, I know you had a tweet about this, but just going through some of the GOATs of each region, you have Caps in the LEC, Chovy in the LCK, Inspired here in the LCS since 2021. So over the last 5 years, they've had the most domestic titles in each of their respective regions. And 2 players that also share that title in 2 other regions are going to be playing against each other tonight. Yeah, you know, when creating the tweet of, what was it, LEC runs through Caps, LCK runs through Chovy, LCS runs through Inspired, and LPL runs through Knight. It's kind of wild to see Caps, Chovy, and Inspired this past weekend lock up their spots to represent their regions at First Stand. Knight, of course, since he really has entered the LPL, has been the person to beat in the region, has a chance to do so today against, again, that LCP duo in Junja and Hongqiu. Junja having a more tenured career, especially in that region, has already bounced back and forth between the LPL and the LCP before coming back to the LPL for this bout around. These guys ran the region last year with the Flying Oysters and were a good enough team where they impressed internationally the foes they were able to meet at that competition there. So really, both sides of the coin here, each team, they have players that expect to be competing internationally at the end of these splits. And again, a chance to book that ticket with a win today. Yeah, I mean, when we were building that graphic, we were thinking about, oh, maybe the LCP has somebody, and yes, it was Junja. Won all 3 splits in 2025 with CFO alongside Hongqiu, but also had 4 previous titles in the years prior on PSG. So for a player like that, moving back over to the LPL, a region with perceived higher expectations and higher skill, now is going to have to take on the king of that region here in Knight for a chance to make it back to the international, where we've seen Junja in so many tournaments and have gotten so many looks at him at that stage. So lots to look forward to here in this series between these 2 teams. Let's start off by talking about JDG. Your underdogs, supposedly, for the day, came into this season seeded 4th going into that playoff bracket, and they have had a very challenging but so far successful road to get to the upper final. Yeah, and I really feel like the tests that JDG have faced so far are going to help them in their biggest test today going up against BLG. Again, a team that they were able to topple twice in the regular season, but JDG
they had, I'd say, a rougher second half of the regular season as they kind of figured out, I would say, more ways to win the games. We saw some other teams scale and catch up to them throughout the league, too, as JDG, of course, did have a really hot start to that first round robin where they did beat AL and BLG. We're able to get BLG. They played back-to-back series in the regular season to find that 2-0 in terms of the series wins over BLG. But again, entering as an underdog today, frankly, I was a little bit surprised about that. I thought that it would be a more even matchup heading in. I think that that's the way that we very much perceive it, Grapes. But it feels like a lot of the favoritism is still on the shoulders of BLG so far. And to be fair, I think a large reason as to why maybe the perception of JDG hasn't been that high is because they haven't been the cleanest so far in the playoff bracket. As we mentioned, a 3-2 against Top Esports, a 3-2 against Anyone's Legend. And we're going to show the ups and the downs of that bracket here in this short package that we have. There were games that JDG was winning that they ended up losing, and then games that looked like they were going to be losing that they ended up winning. It's kind of been all backwards, but that's kind of the magic of what this JDG run to the postseason has been so far. Yeah, you know, Grapes, we were on this series between Top Esports and JDG, and I think the prevailing sentiment for us was that it was like we were between a 5-0 or a 4.5 in terms of how many wins JDG actually found in that series. They just weren't able to convert a couple of the drafts against Top Esports, who did find a couple of really nice late-game team fights and did capitalize off a couple of the throws from JDG. However, I think that JDG, again, going throughout this bracket, they've faced harder opponents than BLG, and they've been winning, I think, the majority of their games in terms of just game length, especially looking at the series they had against Top Esports. So I really feel like, you know, hopping into the bracket play, a big conversation we had this past week with the LCS was Lion coming from that lower bracket, Grapes, and the advantage of playing on the stage, just being more tested coming into a series like this where you know you're going to be tested against a team like BLG. Again, JDG so far, they've had the harder test to pass than BLG. It has taken them more games to do so. They have suffered some losses. They've definitely showed a lot more picks up their sleeve than what BLG has. But that might just pay off against BLG today. Yeah, I mean, this win against Anyone's Legend, certainly a statement. It looked like AL was going to run away with this 5-gamer, and then JDG totally put the brakes on him, end up pretty much smashing this Game 5 to get them to this point here. So one more series for them to make it on to the grand finals and to, of course, secure that spot at First Stand International Tournament that they have not been able to reach in the past few years. But their opponent today, certainly a titan in the space and one of the more dominant teams that we've had here in the LPL in recent years, and it's Billy Gaming. They have not dropped a singular game in their run to the upper finals so far. 3 zeros across the board, including most recently against Weibo. Yeah, again, NIP Weibo did not put up much of a match against the might of BLG, as BLG have really gone back to what has worked for them in the past. I mean, the formula for this roster, when you have Bin and Knight as your solo laners, your team is probably going to win a lot of games, but the pieces around that have really been the magic of BLG when they have been at their best. Bringing Shun back in, who I think really complements the brute force of this roster, who love to play the game to win lane and not let up from there as they play out the map. That's worth noting, but I think also almost the return of On. On has been much better this split. And On, you know, I came into LPL after not really watching past years. Last year, like, man, what is really the hype behind this On guy? Because whenever I saw On, he was winning domestically and failing internationally. Well, this is another split where I feel like On has really been winning domestically, something that he didn't do as well last year, as Kyle was really the support that was making waves in the LPL. On, I think, has thrown his name back into the hat as one of the best supports that we've seen compete in the LPL this split. And his play, for me, could be a big difference maker going into JDG today. And when you have somebody as, you know, titled and as respected as Viper alongside you, it's going to be very important. But this is an interesting little thread that we wanted to pull up here before we fully dove into this matchup specifically. And that's Knight's lack of success so far against JDG, and specifically Honkyu, who has come in as one of the brightest young mid laners that we've had in the LPL in quite some time. There are dozens, maybe even over 100 mid laners that have played at least 5 games at a tier 1 or international level against Knight. Only 5 of them have a win rate of 50% or better, and out of all of them, Honkyu so far in his 2 series wins against BLG this season, Cubby,
is the most successful player of all time in the mid lane against Knight. Minimum of 5 games, you know, but hey, win rate, that speaks for itself. Honkyu, this kid, I mean, I think this kid just plays with such massive cojones for like his role, how young he is, and just how he plays the game. Bringing that in the Knight, again, the mid laner who really started running the region ever since he entered the LPL. It could make for a very fun thread as we follow up throughout the year. I mean, this could be a mid lane rivalry that I think really sparks up some debate in the LPL with what we've seen from Honkyu. Been a big proponent of his team, and the only other question I have looking at this graphic, Grapes, was how good were Cryan's teams to make it to 50%, you know? I know Gala was on some of those. He's going to be a factor for Honkyu. Maybe Gala's the difference going up against Knight, you know? Who knows? That is true. There's so much overlap and kind of going back and forth here with teams in the LPL. Even talking about Knight, you know, and Shun, both formerly on JDG as well, playing against their old teams. We haven't even talked about that yet, but even more through lines to go through here. But yeah, Cryan at 11-11, certainly the most surprising here. But out of Tier 1 international experience, it's some of the best players that we have ever had in the mid lane in Chovy and Faker. Some players that maybe have run into Knight more you know, towards the earlier parts of his career in Yuki and Cryan. And then Honkyu so far standing tall. And let's go a little bit deeper into that matchup between these two players, because when JDG and BLG have played so far this season, JDG were the team to dominate or at least win both of those series. And while some of them may have come in slightly chaotic fashions, Honkyu ended up having a really good time against one of the best mid laners and maybe the best players that we ever had in the LPL. Yeah, I was kind of surprised at how these series did go. It was a 4-1 in the regular season in favor of JDG. I'd say that 3 of the games were thrown by the team that was in the lead at some point, this being one of them, as BLG were not able to find this game thanks to a very good engage and endgame fight from JD Gaming off the back of Vampire. But yeah, I think that the beats for me in this matchup, JDG for me is a team where Junja and Honkyu really need priority and need the ability to move around the map for JDG to function fully as a team. And that played really well into BLG for the first few bouts they had. Just in draft, you know, JDG, they're going to prioritize the Rise. We've seen later games throughout the playoffs, Honkyu leaning on champs like Zoe, like Twisted Fate. And it really speaks to the identity of prioritizing push and prioritizing the ability to move from the mid lane and do it with your jungler. That has been where JDG's looked the best. And that style matched up well into BLG the first couple bouts they had in the regular season. I think the difference maker for this bout that we could have is going to be Viper and On in the bot lane for BLG. They've had a good playoff run so far. I think On's regular season and On pound for pound, his role has been a better support than Vampire, which was a question mark we had coming into the year, which is like why BLG stuck with On and why they brought back Shun. I think that On has really been worth his weight for this team. And for me, if BLG is going to really change the tide of what happened in the regular season, you know, you could look at mid lane and Knight playing better, but for me, I'm looking at bot lane, where I really feel like Viper and On could be advantaged against what JDG has to offer today. Viper definitely a bit of a slower start to his return to the LPL, at least in the regular season. But once the playoffs have started, he has been on fire, undefeated, as we have said, and definitely can be that big difference maker. Maybe some slight differences in terms of the play style between these two bot lanes. It seems like Gala and Vampire very much playing for lane, at least recently during this postseason, whereas BLG maybe more willing to take some of those team fight approaches because, you know, you have some of the best players in the world. Why not just kind of bank on that? But wondering, and we'll see how that continues to evolve as we go through this series, as we go through Fearless. Still a lot to be uncovered and still a lot of depth here in these players, and definitely not one-dimensional by any sense of the word. We're getting ready for walkouts here for game number 1 for the draft of this upper finals to begin. But I mean, Cubby, this is it. This is for an international title, and you know, obviously the grand finals are going to come later, but getting that monkey off your back, knowing that you're going to be in that grand finals going to an international, definitely would feel great for either of these teams. Yeah, again, I think both rosters, that is the expectation coming into the year. For Honkyu and Junja, they were perennial international competitors coming out of the LCP, of course, shifting regions. They don't want that to change, and joining a roster like JDG, they were expecting that to change. This was a roster that was expected to compete for those international spots. On the flip side, Knight, the LPL runs through Knight. Ever since he has joined, he has been the player that has dominated this league. If he doesn't make international, that's going to be a surprise with the rest of his team. So I think the expectation, again,
is for BLG to win today. Again, I find it very surprising that even with that 4-1 record in the regular season against BLG, BLG are the heavy favorites against JDG today. And we're going to have to see if that ends up being the case on the Rift. Because frankly, the biggest surprise that I could have today, Grapes, is one of these teams winning 3-0. I think we're going to have a very competitive series on our hand for our upper bracket finals. Should be fun. I at least hope so, because, you know, we banked on this being competitive. If it goes to 3-0, be a little bit disappointing. I made a coffee at midnight for this. I'm not ruining my sleep schedule for nothing, you know. Exactly. The caffeine's already rolling, so we're going to be up for 4 or 5 hours regardless. Might as well have some League of Legends to watch as we go through it, as we go through this, you know, sleep deprivation cycle, like many of you watching here on LPL English, and we thank you all for doing that alongside us. As we said, getting ready for the walkouts here. I mean, this is such an interesting, you know, you go lane by lane, talk about all the different, you know, matchups. I want to dive back into a different area here in the top side of the map, because Xiaoshu has so far had a really great tournament, despite, of course, JDG's ups and downs, specifically in game score and series score. But the way that he's been playing so far, and especially how he played against Flandre, who was our all-pro in the, you know, regular season, has been very impressive to watch so far. Yeah, when we were prepping for this series, we kind of had a moment where we looked at each other. It was like, has Xiaoshu been the best player in both the best of fives that JDG has played so far? And we kind of agreed. And for him to find a win today, I mean, this would be a real coming out party for me for Xiaoshu, because toppling Bin in a best of 5 is something that very few top laners have been able to do in the LPL. And for him to do it not only against Bin, but also Shun, his jungler from last year. Of course, Xiaoshu stepping in, sticking with this team, the new iteration for it. I feel like this would really be a conversation of, you know, is Xiaoshu one of the best top laners that we have in the LPL? Because in a way, I feel like his play, what we've seen throughout the split, has warranted that. But he doesn't carry the same pedigree that names like 369, Flandre, or Bin carry with them. So diving into the day, really feel like Xiaoshu would be making a much bigger name for himself if in an upper bracket final he was able to topple a player like Bin, a team like BLG, and find themselves as the top dog in that grand final. As the winner of today, of course, will be awaiting whoever has to fight through the lower bracket to find him there. Yeah, Xiaoshu coming into Split 3 of last year as the new guy from RNG to now being the longest tenured member of JDG. Just goes to show what the roster building philosophy of this team has been recently. They are not satisfied with 4th, 5th place results. They want to win, and they've at least guaranteed themselves a spot in top 3. Will they get to that international? Will they win that title, though? It's all going to come down to these next couple of days. Of course, we have, I believe, 4 days left of competition before we end up crowning our champion here in the LPL. One of our 2 international spots will be determined today as we get the walkouts. We see the players ready to go for what should be an exciting best of 5. I'm really, really interested to dive in and just see what kind of choices we have early on in the draft. I know BLG fans at home are probably praying to not see Azir picked up by Knight and BLG. But I think that it's going to, honestly, like we've been teasing out some of the lanes, like what we feel like. I feel like the one role we haven't talked about in terms of head-to-head has actually been the jungle. And I think that the differences in drafts we could see could come from those picks that we are prioritizing out of the jungle early on. I expect Vi to be very highly contested between these 2 teams. Both junglers have played really well in it throughout the year, and it has been the most played for JD Gaming and Junja. But I'm curious to see if we get any other unique answers that start to come in, because I feel like we've seen a lot of roles dig deep in terms of the pools they're willing to bring out throughout LPL playoffs, outside of jungle, where a lot of players have been really sticking to making sure they're taking physical damage and the ability to fight early or either a ramp throughout the game. I'm still looking for the AP junglers that are not named Malachi to come through, and just kind of interested to see, just with the pool that Knight can bring to the table. We saw a Smolder go off, even if it didn't win from Cream. Knight is a fantastic Smolder himself. Could that set up for an AP jungler? Something like in Italy, where Shun has been a specialist in the past. And even on the other side for JDG, Junja historically fantastic on AP junglers as well. 12-1 in his career on Zyra, 9-2 in his career on Lilia. Maybe more likely to see the latter rather than the former, but regardless,
that opens up what Honkyu can pull out. Does he want to go for an assassin? Go for a marksman like the Smolder or the Tristana? A lot still to uncover here as we are getting ready for this Game 1 draft. Of course, BLG have been less tested so far in the Fearless format, whereas JDG have gone the distance in both of their series so far. BLG selecting first pick, JDG selecting blue side. Perfect setup for game number 1. Look at that, Vi off the table, as well as Oriana Azir. So we're going to save that handshake for a different game. Potentially a Talia Rise handshake now is where my head goes, Grapes, with what these mid laners really prioritize, especially Honkyu for JDG. See the Azir taken away here. Honkyu historically very good on this champion, 28-13 overall on the Emperor of Shurima. 0-3 on it though, this season specifically, at least throughout Split 1 and the playoffs that have already taken place. That Varus has been one of Viper's most played champions. Not surprised to see that one taken away as well, and kind of fitting the mold of Viper being much more excited and much more willing to play for the team, play something a little bit more utility oriented like the Varus or even the Ashes and the Sivers of the world. Yeah, and Bessa taken away now. Bây giờ anh em ơi, xin chào toàn thể các em, chào mừng anh em quay trở lại với Phong Live của Phò và chào mừng anh em quay trở lại với trận chiến trong khuôn khổ vòng playoff của LPL mùa xuân 2026 anh em ơi. Đấy, để em Phò tí này, em Phò làm tí dự đoán kết quả dành cho anh em nhỉ, làm tí mini game để anh em bú, để anh em bú quà thì anh em nhở, anh em nhắn tin được số Zalo để nhận quà nha, cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. But still, I think it could be a really big pick as we go throughout this. Did tease the Rise to Leah trade. That handshake coming in. Nào, phân tích của BLG, họ pick vào con bài Rise, trong đó thì họ cầm đi con bài Vi, họ cầm đi Asia và họ cầm đi con bài Amasa rồi. Anh em nhắn tin đến số Zalo phóng để bên phía góc trên nha anh em ơi. Để vào đổi con mẹ nó cái màu đi cái anh em ạ. Đổi đi cái, đổi màu trắng cho anh em dễ nhìn nha. Đây rồi. Zalo là 0766 329 791 anh em ạ. Tất nhiên là anh em cứ nhắn là đến từ vòng live của Phò, sau đó thì anh em nhắn tài khoản là có quà thôi, là có kèo thôi, có kèo dành cho anh em thôi. Alright, so not looking for a Pantheon, which is a really good pairing with Talia instead. I think the Jarvan gives you the ability to kind of play into the Rise with that Cataclysm, as you know that Rise is going to be immobile with that. Definitely dissuades Viper from taking the mobile AD carry with it as well. Xin chào anh Tiến, Đạt Phạm nhá. Diên Đông cộng 2.5 sáng check sao giờ 1.8 mà vãi vậy. Trận này anh em đi theo BLG hợp lý anh ơi. Anh Tiến Đạt Phạm ạ, trận này nếu mà anh đi theo kèo handicap thì anh em đi theo BLG hợp lý. Em nghĩ là trận nào không có cửa gì cho Diên Đông đâu. I think Vampire is definitely proven he can play Nico to high level too. Diên Đông họ pick vào đó là cái bài Talia cùng với cả con Zaman 4. Đấy rồi, và lại một vị tướng nữa của Demacia đó là Xin Sao vừa được pick vào. How powerful this champion is once you get into some of these later game team fights, which JDG have been very accustomed to doing throughout their 5-game series so far in the playoffs. Shun gonna get his hands on Xin Zhao. Xin nhá, chào anh Hoàng Phúc Lê. Anh em có thể đó là dự đoán kết quả của em Phò nhá. Anh em đến tham gia vào phòng live của em Phò thì anh em để lại cho em Phò một lượt like nhá. Để nhiều anh em có thể tiếp cận với em Phò hơn anh em ạ. Để nhiều anh em có thể nhìn thấy em Phò nhiều hơn. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều anh em ơi. Yes, he does. Okay, he has the attack speed buff for this one. That's a big one. I think Xin getting buffed, he really has been a big stat checker. Being able to press R, that crescent guard can definitely help you. Anh em mình cứ thế thôi anh em mình ạ. Potential Talia combos that might come in. Not to mention interrupting a flag and drag depending on that interaction with Jarvan. So Shun going to be able to take a little bit of flexibility defense for himself, but also a big pick that. Nào, Diên Đông họ pick vào con bài thứ 3 của mình đó là cá sấu Red Tông anh em ạ. Showing for JDG as Xiaoshu picked up a specialist champion for himself. I expect probably a couple support or bot lane bans to protect that Nico already showing here for BLG. Na vừa bị cấm đi rồi anh em ơi. Vậy là cấm thứ tư của Diên Đông, họ cấm đi con bài đó là Na. Trong đó thì phía bên kia chiến tuyến thì đây sẽ là em Phò tắt quả phụ đề đi cái anh em ạ. Em tắt quả phụ đề đi cái nhìn cho nó mượt. Mượt cơ nhà mà máy. Helps that you have Knight and Viper as carries on your team, but could see something like a Scion get locked in for them as well. On the other side, supports definitely make sense to ban away for BLG. Nào, tiếp tục nào. Suggests that
maybe that they're expecting a hard carry Lulu. in the bottom lane. Yeah, I was a little bit surprised it wasn't Karma first, as Lulu là con gì Karma đây? is, I would say, the more Cấm cuối cùng của Di Đông. answer in the Nico. Hiện tại thì BLG Gaming đang là nhà đương vô địch anh em ạ, nhà đương vô địch của LPL. Như vậy thì với LPL thì các đội thi đấu khá đồng đều nhau nên cơ hội đang được chia đều anh em ạ. Và năm nay thực sự là năm thi đấu mà BLG Gaming, BLG họ đang có phong độ không cao, họ thay thế xạ thủ của mình bằng một xạ thủ mới tinh toang toàn, nhưng mà cảm giác là cũng không được ok cho lắm anh em ạ. Hiện tại Viper cùng với cả On thì cũng không thể hợp như kiểu là L với On của mùa giải năm ngoái được. Em có đánh giá là như vậy. Viper mà đủ sức mà đánh ngang trình với cả L thì hoàn toàn có thể đó là BLG có thể vô địch được đấy anh em ạ. Như vậy là mảnh ghép này vẫn đang hơi lạc nhiều một chút xíu. Trận một hủy diệt anh, ok anh ơi. Trận một em nghĩ là BLG thắng đấy. Trận một BLG thắng anh em ạ. Hôm nay khả năng anh em đánh đủ 5 trận thì 9 giờ nghỉ. Wow, nhiều thế nhờ. Nhiều với cả đá anh em ạ. Khả năng đánh đủ 5 trận anh em ạ. Trận này khả năng đánh đủ 5 trận. Tỷ số khả năng là 31 và 32. If you have all these easy to hit point and click lockdown abilities, like the Cataclysm, even the stun from a Renekton. Waiting for this final pick to round out BLG's composition alongside the Yunara. Already a lot of team fighting strength, and they're going to add to that here with a Kennen to go into Xiaoshu's Renekton. Bin going to have his work cut out for him, I should say. Really curious now if we see Vampire opt for exhaust this game, or any ability to exhaust Kennen, because there isn't a way to get. Xin chào Phạm anh ơi, chơi dài. Chào toàn thể anh em. It's the ability to kind of one shot what JDG has. So between Nico and Kennen. Nào chúng ta sẽ đến với 5 vị tướng của BLG ở trong ván thi đấu đầu tiên này. BLG Gaming họ pick vào Kennen, họ pick vào con bài Xin Rào. Đường giữa của họ sẽ là Rai, trong đó bộ đường dưới sẽ là Yunara đi cùng với Nico. Bên kia chiến tuyến thì Diên Đông họ pick vào con bài Karma ở vị trí hỗ trợ đi cùng với Ezreal của đôi, phải nói là cực kỳ mạnh. Trong đó thì ở đường giữa họ sẽ là Talia, đi rừng của họ sẽ là Gia Văn 4 và đường trên của họ sẽ là con bài Reton. Can really make for explosive opening fight. If those fights aren't explosive early on for JDG, I think there's a lot more stock standard team composition. And if you don't have a clean engage in a Karma Ezreal, we have seen what these top tier AD carries can do on this combo to really carry out long fights. We'll see if Goblin and Vampire are up to the task if BLG can't find clean executions in these fights. Xin chào anh Như Lâm nha anh ơi, chào Như Lâm. Ấn một anh em theo đội nào nhỉ? Cứ BLG mà dã rồi còn gì nữa anh em. Cứ BLG mà dã mà đi xuống nó thôi. Anh em mình A, cả nhà mình A, ra tới nào, giữ chân ra nào, và thậm chí là anh em có thể giữ cả chim nữa anh em ạ. Giữ cả chim nữa cũng không sao cả. Các không xảo. Cho anh Ngọc Quỳnh Trung Nguyên. Cứ một hủy diệt anh, ok dài. Anh em có thể nhắn tin đến số Zalo Phò đang để bên phía góc trên màn hình nhá, để có thể nhận được quà Phò anh em ạ. Có quà dành cho tất cả anh em. Có được không ạ? Có được không ạ anh em? Tất nhiên là phải được rồi, chứ gì nữa. Và đây rồi anh em ơi. Chào anh em quay trở lại với phòng live của Phò, và chào anh em quay trở lại với trận chiến giữa Diên Đông và BLG. BLG Gaming và Diên Đông Gaming. Trận chiến mà chắc anh em Phò đã có nhận định rồi, đã có rất là kết quả và đã có kèo dành cho anh em ạ. Nói nhỏ anh em ạ. Cái câu này nó khá là nhạy cảm nên anh em nói nhỏ nha. In terms of their own run through the bracket, going up against JDG, a team that they were not able to top on the anh em có thể nhắn tin ngay đến BLG where we can see cái đam anh em ạ. Anh em nhắn luôn cho Phò với, nhắn luôn. Anh em có thể nhắn luôn đến số Zalo để có thể nhận được quà Phò nhé, và nhắc tham gia nhóm kèo để có thể nhận được nhận định và được kết quả của Phò nhé. Cảm ơn anh em mình rất nhiều anh em ơi. Như Demacia Cup là hợp lý anh gái dài. Ok dài. Hai người chơi đi rừng của ta bắt đầu vòng rừng bằng vòng rừng ở khu vực rừng phía trên anh em ạ. Đối với vòng rừng này thì mình nghĩ rằng là Diên Đông Gaming và BLG Gaming sẽ lại đánh macro trong phút thi đấu thứ 10 với vã nhau anh em ạ. Trận anh em đi xỉu thời gian hợp lý sẽ là thắng trước phút thi đấu thứ 2 anh em ạ. And that's kind of why I was surprised that Karma wasn't banned out against the Nico, because Karma, a lot of Nico lanes just go the way of Nico, because your ability to kind of poke out,
put out damage. Can't be matched by engaged supports or a lot of the other enchantress supports. Xin chào anh Phúc nha. Xin chào toàn thể các em. I'd say the most balanced power curve out of all the enchantress supports because she has the most strength early, given the mantra and the ability to throw out these big Qs or drop the big shields. So we're seeing BLG's bot lane struggle a bit with that early. Again, this was the choice they made, banning out stuff like the Lulu and letting the Karma through where once the số tại vẫn chỉ là 0-0 mà thôi. Karma if it's not taken away. Chào anh Đạt Phạm nha, xin chào toàn thể các em. Tỷ số tại vẫn là 0-0. Và gì lên đến từ vị trí của Bin. Ở trên thì tất nhiên rồi, con Red Tông này nó cũng chẳng ngán gì con Canen đâu anh em ạ. Nhưng mà trong phút thi đấu đầu tiên anh em thấy là Bin đang xử lý khá tốt. Sân đang bị Sushia dí vào và đây là tốc biến đến từ vị trí của Sushia. Sân đang gặp khó, Sân này, Sân lên bảng điểm số rồi và đó là Pháp Lông dành cho Sĩ Đồng. Được chơi anh em, được chơi anh em, được chơi anh em. Pháp Lông dành cho Sĩ Đồng nhá. Anh em đi kèo phụ, anh em đóng kèo phò mà thích chơi kèo phụ thì anh em chỉ đi kèo Baron theo Billy Gaming thôi nha anh em ơi. Theo mỗi kèo Baron theo Billy thôi anh em ạ. Ở đâu những kèo còn lại anh em đẩy giúp em phò đó là kèo xỉu tham và kèo tài mạng giúp phò nhá. Em thấy ngoạn 1-0 rồi anh em ạ. Em tức gì đâu họ đã có những lợi thế, siêu su dí lên. Bình đơn giản thôi, còn Canen thì lướt về. Một chút xíu nữa thì với thần cá sấu thì có lẽ là siêu su sẽ có thể tiêu song phẳng được anh em ạ. Một kèo kỹ năng khá khó dành cho siêu su. Ở dưới thì Yunara của Viper vẫn đang farm khá ổn trước con bé Ezreal. Bộ đôi Ezreal Kama là một bộ đôi phải nói là cấu máu cực kỳ mạnh mẽ. Siêu su siêu su mất rất nhiều máu anh em ơi. Rất tiếc là Bin đã giật choáng trước đó rồi. Sân đã chỉ đợi siêu su đến thôi, siêu su lại về. Chưa về anh em ạ. Bơm một bình máu lên và đứng tiếp. Có lẽ sẽ bú nốt tới lính rồi về. Cái này chưa lên level 6 nó cũng chưa việc gì phải vội cả. Nếu bây giờ cái này level 6 có bão xâm xét thì khả năng siêu su không. Bin có bão xâm xét thì khả năng siêu su bớt được. Này thằng siêu su này chưa cần bọn sốt đã lao lên giật cái ngửa hết cả người rồi. Ngửa hết cả người ra rồi anh em ạ. Ra dại luôn. Ra dại luôn. Phò có nhận định và kết quả dành cho anh em nha anh em ơi. Tham gia ngay vào trong nhóm của Phò để có thể nhận được nhận định và kết quả anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều. Game này vì bên đi gì à? Game này em đi xỉu thời gian nha, tải mạng anh ơi. Tải mạng xỉu thời gian nha ơi. Cứ thế mà vã thôi chứ gì nữa. Phải không ạ? Chạy đâu có sâu đúng không anh? Đúng không anh Giai? Ít xây. Lucia dí vào sân. Này thì sân. Chạy đâu bạn ạ? Chạy đâu? Sân bị trói lại rồi. Cái này xuất hiện đúng lúc đúng chỗ. Cái này ơi! Cái này kinh tốc của mình lên. Nhưng không Quy đang có tình huống Phi thành vào mồm của cái này đau răng quá nên là quyết định lùi lại dành cho cái này anh em ạ. Quyết định lùi lại dành cho vị trí của cái này. Cái này spy có lợn. Just to try and help on his way out, that might have been able to set up too for a better Tobia combo. Số tại vẫn là 1-0 dành cho Di Đông. Being first to really interact with the play between Knight being here earlier and just the play happening on their side of the map. Junja not able to get more than just the Gromp. However, didn't lose his flash and cements his lead further. Xin chào anh Hồng Như Lâm nha anh ơi. Chào anh Sai, ý sơi, chào anh Sai nha. Chào anh Giai đến với phong lại của Phò chứ còn gì nữa anh ơi. Chứ còn gì nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Yeah, also beat 6 before having the third crab of the game spawn. So, you know, no ability to throw the game at the crab. Trên thì tất nhiên rồi, Bin vẫn đang farm đâu đó gần gấp đôi siêu su. It has been global. Yeah. At least we know it's not just crazy here in our game. There's other areas that are also doing the crazy. Not even just crazy in Blabbers game, just everyone. Yeah, the Blabbers Crabbers really making their way across the globe. Thankfully, not going to matter too much for either of those sides. It's just going to be teams splitting the sides of the map. BLG, of course, with that top push, going to be
Xin cho anh tế đạp nhá anh ơi. Anh đi tài kim tài tham mà anh. Em đi xỉu tham tài kim anh ạ. I'm really interested. Xỉu tham 31 và tài kim 30. The respawn camps on Shun's bot side, because that would really cement his lead in this matchup. Đánh Hoàng Phi Trần anh ơi. Chào anh Giai. Xin chào anh Giai, xin chào. Ít sới. Ít sới ơi, anh Giai ơi. Lòng phó đang chơi vơi. The Vamp early on too to make sure he can kind of match the Lòng phó đang cảm thấy hơi bị chơi vơi một chút xíu anh ơi. Of course with Kennedy do have some build options. The Gunblade gonna set up I think for the best laning phase possible for Bin. Hiện tại vẫn đang là 1-0 dành cho Di Đông. Trừ 6.5 lên thuyền anh. Ok guys, cho Billy hợp lý. Sometimes the proto belt added on top of it. Cho Billy Gaming gặp hợp lý nhá. Hợp của nhà bà lý. Nãy có trừ 2 anh. Trận em cũng nghĩ là theo Billy Gaming hợp lý các bạn. Theo Billy Gaming. Build hex tech everything. He's Heimerdinger's valued customer. Hey, Yordle's got to stick together in these troubling times in the economy in Runeterra. Yeah, I mean, no inflation you just steal from Heimerdinger's workshop, right? Yeah, I mean, yeah. I saw a TV show where that happened. Khoản tiền nó chỉ tầm 200 thôi các bạn. Chỉ còn tầm 200. Anh em dự đoán kết quả ở trận đấu này nhá. Ở bên phần phục tranh các bạn, anh em nào mà dự đoán chính xác thì anh em hoàn toàn có thể đó là nhận được quà khỏi phò. Anh em nhắn tin đến số Zalo để có quà nha anh em ơi. Số Zalo phò đang để bên phía góc trên màn hình của anh em. Cái nhắn tin là có quà cả anh em ạ. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. Ý sới bú luôn anh em ạ, bú luôn, ý sới. They had over Viper and on early on. That said, the Junja, what he was able to do in the Shun early, some of the early looks. On cùng với Viper vẫn đang có nhiều lợi thế ở khu vực đường dưới. Không, đang bị mất một chút lợi thế ở khu vực đường dưới yếu hơn, họ đang pha còn 10 chỉ số lính. Từ trên vẫn đang là một sự áo trình đến từ vị trí của Bin. Với sải tay dài thì Bin đang phải nói là đè đầu cưỡi cổ người anh em siêu su. Nè, con nhà bà đầu và cưỡi con nhà bà cổ luôn đấy. Ít sới. I think they win in both matchups they're able to find. So like both Ryze and Kennen can win into both Renekton and Talia. But the 3 grubs being on JDG's side will mean that Bin and Knight can't punish the side then wins as hard. That being said, Shun looking to punish up top. Dominus already popped, but it might be siêu su ấy, siêu su lên bảng điểm số rồi. Sân còn khá rất là an toàn, không sân cẩn thận khi người anh em bật hẳn cái bán nguyên thương lên để còn sống sót anh em ạ. Bin vừa dính đẩy để chân, sân quay trở lại và giúp đỡ, nhưng Juzia vẫn đang muốn gì. Đây rồi, sử dụng cái chiêu E của mình thoát đi thôi. Quá đơn giản với con Canen này anh em ạ. Mage creep that stayed alive. Có đơn giản ít sới. It has like burns flash or goes down, but cataclysm used for nothing, and that top lane lead is pretty concerning now for JDG because this is something where Shun was able to convert the kill onto Xiaoshu, but just alone the war of attrition, given that Min has hơn 1.000 tiền à? Matchup with the Gunblade. Làm gì anh mới có mấy trăm mà anh? Mới có mấy trăm mày dai, trời ơi dai mới có mấy trăm mà. Làm gì nữa 1.000 tiền đâu anh trai ơi. Lòng phó đang chơi vơi. Vampire bị bắn kìa. Mất mả máu là có thật anh em ạ, mất một mả máu luôn. The wise words of Kobe, that TP did suck earlier on. Số tiếp rồi vẫn đang là một đều. Definitely set up for some pain. As we're zoned off a cannon XP, and that's part of the reason why we see nearly a full 2-level lead in the hands of Bin. Wow. Bin là gì vào siêu su. This wave is frozen. Just completely, and no, it was frozen. Now Ben clears it out, but it's another reset. Going to be forced here by Xiaoshu, and once again we're seeing Ben show off the strength. Chưa gì xảy ra cả anh em ạ. 11 phút rồi, biết ngay mà hai thằng rừng kiểu gì chỉ có farm thôi, đéo phanh thế nào luôn.
Và Jujia dí vào vị trí của sân. Hồng Quy đang cặp có nhá. Nhưng Hồng Quy vẫn đang có góc đẹp để có thể phi thành, không đó này để có thể phi thành vào mồm của người em sân. Nhưng sân lao lên với liên hoàn tập kích và on lên bảng điểm số rồi. Jujia đẩy chân vào người của sân. Sân lướt theo. Sân ơi, có cả Viper và có cả cái này đây thì khó dành cho sân. Sân lên bảng điểm số rồi. 3-2 dành cho BLG và 1-2 của BLG và họ đã thành công. 1-2 Ngô Quay cũng đổi thôi. Ngô Quay cũng đổi các bạn, Ngô Quay đổi hết. Thì hiện tại vẫn đang là 3-2, cũng nói nhiều. Không bao giờ nói nhiều anh em ơi. Em có bao giờ thèm nói nhiều đâu. Tổng xem lại tình huống mà Jujia bị bắt lại. Nhìn thấy Jujia mày lại luôn chứ có gì nữa. Chạy đâu có sâu đúng không anh em? Chạy đâu sâu. Frankly, I think that might have been a little bit of an overinvestment. BLG is going to find two. I think they had gold that they needed from this play, but BLG, they burned everything to make sure that that second dragon went the way of them, and they were not able to pick it up. So I think if they don't get this, you can kind of look at this from JDG being like, man, we made or BLG decided 3 flashes to get what, 2 kills and not get the neutral. If JDG is able to pick up this neutral, that could be big, because those are flashes that Jarvan would really love to punish with the Cataclysm being back up. Tránh phòng phi trần nhanh này. Tránh sai. Ít sới anh Giai ơi, ít sới Giai ơi. Tránh Giai nha. Em phò của anh Giai đây. In that department, but it looks like both sides a little bit wary of going for the objective. Junja now into the river, going to clear. Sẽ tiếp tục sẽ là con rồng nước. Con rồng tên con rồng hóa kỹ dành cho Di Đông rồi anh em ạ. Dành cho con Di Đông, dành cho Di Đông rồi. Con rồng thứ hai có vẻ như nó vẫn đang khá cẩn thận dành cho BLG. Yeah, I do think that look on Hongq, it got both summoner spells out of him, but vẫn chưa dí luôn. The fact that didn't connect, that kind of gave away where BLG was at, and we are still in the world where Galwa and Vampire, before that last play went down, we're already winning this lane. Vampire nhìn thấy On và cả Viper nữa. Viper and On walking and see 2 plates were secured by Viper, or Galwa I should say. A third looking to be secured here by Galwa, as JDG collapsing on the spot lane. Hongq's here. So it's Knight, so it will be a very even fight in terms of numbers if JDG decide to engage, and with that being under the tower, not a good territory to be an even numbers game. So instead, going for an invade onto the blue buff. Meanwhile, we see Bin taking the top lane tower. Xin chào anh Hoàng Phi Trần anh ơi, Trần Dài. Chào anh Dài đến với vòng lại của Phò anh ơi. Ok anh ơi. Sân bị có máu liên tục anh em ạ. Sân với chúng tôi này, sân với cả sân này. Viper kìa. Ui, Viper chắc còn một giọt máu, gà là bắn cho tói cả đầu ra. Nhưng mà bằng cái đó, bằng cái đâu đó thì BLG họ vẫn đang không mả tiền anh em ạ. Vẫn mả tiền luôn, đáng sợ. Quá là đáng sợ anh em ơi. In the sequence where it was Galwa with the gold lead, he had the Trinity Force, so it's not just a gold lead, it's a big power difference in terms of what's in your inventory. Tưởng vươn lên đến từ cái tiền viên của Jin Đông, và đây là Knai đang bị giữ chân này. Knai ơi, Knai thoát đi ạ. Cầm dép chạy nhanh phát cái đái từ Nhật này, một tiếng TikTok lên và chạy đến từ vị trí của cờ cái bàn này. Sứ giả cái nước đã có nhá. Còn Pride đang có tình huống đứng rình. Đứng rình có sứ giả các bạn. Sứ giả là của tao, thằng nào ăn chớm ăn đấy chặt đầu luôn. Chặt chim luôn. Bin ơi, Bin ơi, Bin ơi. Bin bỏ chạy rất nhanh với thằng cá sấu của siêu su. Bin có bao sọc xét. Bin vẫn đang muốn té. Ở đây rồi, On lên bảng điểm số rồi. Suja là người combo vào và có mạo gục. Nó đơn giản, còn và cực kỳ nhẹ. Yeah, I'd love to see how JDG found On in the top side. Nào thì số tài vẫn đã là 3 đều. It's been a tough game for him so far, but going flash for flash. Và bây giờ thì khoản tiền đang là tầm là 800 anh em ạ. Way more valuable than the flash on the Renekton that is behind. And also, I mean, we're also at the spot for me where I prefer to be where JDG is at in this game. I just think the ability for Karma Ezreal to really continue to pressure, they're going to have priority in whatever lane they're in, and keep in mind,
the way that the comp wants to work for BLG. Tránh Hoàng Phi Trần anh ơi. Bin, Knight, Tránh sai. angles. Đấy rồi, sẽ là có số giả dành cho thành viên của BLG hay không? Họ đang khởi động số giả trước và chủ động hơn khá nhiều. Khá chủ động nhỉ? Cực kỳ chủ động trong tiếng này. Picked up by Billy Gaming. Viper though getting targeted underneath his mid lane tower. If that true shot barrage thì hiện tại vẫn là 3 đều anh em ạ. Could have been a dangerous spot, but the Yunara does have both of her summoner spells and it just 3 con bà đều và đều của nhà bà ba. Team to arrive when becomes lightning not connecting and Gala playing very dangerously but still able to get out unscathed. So okay, we're gonna see how On was found here. Oh, this really is just the Jarvan brute force. Xin chào anh Hoàng Phi Trần, chúng ta sẽ lại tình huống Juzia dí vào On. Cùng ánh sáng cả tất cả những chiêu cuối đều dí vào On anh em ạ. On khó thoát. Đơn giản là On làm con tướng support thôi. Tầm này thì nó gõ rõ support thì đúng là gõ như con luôn anh em ạ. Như con luôn là có thật. Có con nào ra vào đấy có tử tế luôn. Thì số tài vẫn đang là 3 đều. Bánh tiền đang là 400 thôi. Em thấy là đánh macro như này thì BLG nó có nhiều lợi thế. Gặp xong Gala nó gõ cho nó gỡ hết cũng như không anh. Ok dài. And BLG being in a disadvantaged spot is not something that they've been used to. Once again, I just want to reemphasize the differences in the journeys that both of these teams have had to get to the upper finals. It has been all sunshine and rainbows for BLG, while JDG have more than cut their teeth in terms of the games they have had to play. They've gone the distance in all of their series so far. Will that happen again? Well, we're only in game number 1, but it's looking good so far. Only 500 goals separating these two teams, and JDG has potential to pick up Soul Point in 5 seconds. It's you know, Juzia. runs, I just think of the quote, hard times create strong men. And you know, tiếp theo có lẽ sẽ là con rồng 3 anh em ạ. Thì mà rồng 3 là con rồng công nghệ. Tất nhiên rồi với lại 2 rồng như Diên Đông ăn được con rồng này họ sẽ có rất nhiều lợi thế. BLG họ không muốn như vậy anh em ạ. BLG thì họ bảo méo, ai cho các ngươi ăn, ai cho chúng mày đậu vào, không ai cho cả, cũng không ai cho cả vào đây rồi, đại dây chấn vào, và đó là tiếng mà Bin vẫn đang có bão dập xét để có thể dí vào nhưng mà Bin vẫn đang còn sống. Siêu su vòng từ đằng sau đến giết Bin nhưng không được nữa rồi. Các thành viên của Diên Đông đã bỏ chạy, BLG lại có thêm 2 mạng nữa ở đây rồi. BLG 5 và Diên Đông 3 thôi anh em ơi. Bố gắp liếm. Bố nó liếm nó và gắp nó anh em ơi. Lên anh ơi, lên. Lên thôi chứ gì nữa. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Sầu anh ơi. Còn gì nữa đâu mà buồn mới nhớ. Quá hết rồi. Quá hết rồi. Hết thật rồi anh em ạ. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là tất có đổ xuống mông. Tất cả đổ xuống mông của anh em ơi. Tránh hồi Hoàng Phi Trần nha anh ơi. Tránh dài. Xin chào toàn thể gam. Chứ còn gì nữa. Chứ còn gì nữa anh em ơi. Anh em ơi. I mean, if Junjo rips another EQ, On's dead on my screen. That was the tension we were waiting for. But yeah, I'm keeping my eyes on Gala in this replay. The steal from Junja, very sound. Looks like the smite was early from Shun. And then Xiaoshu. Nào, chúng ta sẽ lại tình huống giao tranh. Mà các thành viên của BLG họ đã có đến 2 mạng của anh em ạ. Bin rất khôn anh em ạ. Bao sốc xét nhưng mà lại không lao vào giữa đội hình mà chỉ làm choáng có 2 người ở bên phía ngoài thôi. Khôn khéo đến từ vị trí của Bin. I don't think it's gonna happen again from Gala, Grapes. I hope not. I hope not either. I mean, this guy, such a great team fighter as well. If he can get there, not his brightest moment necessarily. On pops the Pop Blossom preemptively, and now Honky says, "All right, man, I'll go in knowing you don't have that ability." It's an easy. Đây rồi, Hồng Quy có mạng gục, On lên bảng điểm số rồi. On nằm xuống phải nói là cực kỳ nhanh luôn. Nhanh gọn và cực kỳ nhanh. Số vẫn đang là 46, 64. Và cái tiền đang là 2k. Sân đang gặp.
Từng gặp Georgia nhưng đây là một tình huống chào hỏi ngoại giao theo hình thức đó là hàng xóm láng giềng thôi các bạn. Hai chàng hàng xóm gặp nhau. No action coming. I mean, if you're JDG, you really just have to play for the upcoming dragon. I think that there's really no reason to start Baron and put yourself at risk of a potential slicing maelstrom pop blossom combo from the side of BLG. Yeah, I mean, you see the lead that Bin has been able to generate as well. 2.5. Sẽ bắt là tình huống mà thành viên của BLG họ sẽ muốn canh cái Baron này các bạn. Dình hút Baron hợp lý. Hợp lý quả bí luôn này. Dình là hút Baron luôn. The hex toys, whatever you want to call it. That's the kind of gold lead you secure when you do hợp quanh bà lý và quả quanh bà bí các bạn. You know, it looks like Bin stole it and saved the money. It has a little extra wand that he found on the side as well. Doesn't know what it does just yet, but tỷ số vẫn đang là 46-64. Pocket as he walked out with the two big pieces, you know. Poor Heimerdinger. He is way too nice to deserve Bin raiding his warehouse like this. Tough conversation. On played some Heimerdinger. Nào. Maybe we see that. On quay trở lại và trả sát thương. Làm gì đấy On? Tôi lại sợ bạn On của tôi quá, và lao vào On nổ hoa trúng Hung Quy đã bị rơi trên lại rồi, Hung Quy ơi. Đấy rồi, Hung Quy lên bảng điểm số. Viper dí vào đây rồi, mạng cũng tiếp theo đến từ vị trí của Viper. Gala là người tiếp theo lên bảng điểm số anh em ơi. Gala lên bảng điểm số chứ còn gì nữa. Chạy đâu con sâu, chạy đâu con sâu. Không chạy được anh em ạ, không chạy được. Chạy như méo nào. I kind of need to go back and see exactly how that was found by BLG. Honkyu being found in the river, I can understand they're trying to shift power into bot, but Gawa being found like that as well. Bin had such a crazy angle where he didn't even need to burn the flash on this play. Bây giờ anh Hồng cũng lên nha. Baron thôi nhỉ, Baron thôi chứ còn gì nữa. Yeah, they just take the short way, and they don't have control over this side. You can see Junja was kind of trying to connect or trying to control bot side. I think that's why Honkyu was shifting down and not going around the wall, trying to go through the embankment brush. That's what opens up the slicing maelstrom from Bin. No flash needed, which is imperative for BLG because it means they have it for this upcoming tổng mạng đang là 13 mạng rồi. Bây giờ thì với lợi thế Baron, BLG hoàn toàn có thể lấy đi hết ra trụ ngoài các bạn, sau đó thì họ lại quay trở về và đánh tiếp. Chắc chắn là sẽ chưa có tình huống giải quyết trận đấu nhanh dành cho các thành viên của BLG được. Vì vậy thì họ sẽ muốn lấy đi con rồng này khi mà lợi thế rồng nó thuộc về Di Đông. Con rồng 4, con rồng công nghệ. Bin thoát sang phía này và Bin đang muốn có một tiếng mọc sau, nhưng Bin đã không biết rằng là Xiaosu cùng với Hung Quy đang quay mình. Đơn giản là Bin thoát đi. Hung Quy, Xiaosu đang muốn vào, nhưng Hung Quy thì lại dùng cái mặt đất sóng để có thể ngăn cản Hung Quy. Và đây rồi, Bin có mạng gục Georgia lên bảng điểm số rồi. Bin ơi, Bin tốc biến sang này và thoát đi. Có dòng nghệ dành cho các thành viên của BLG, nhưng người phải nằm xuống đó là vị trí của Sun. Bây giờ thì vẫn còn lợi thế Baron dành cho Di Đông, thì là thiếu một đội một mà thôi. Bin sẽ lên sớm thôi, Nổ hoa đến từ On. Người dồn lại đó là Hung Quy lên vào điểm số luôn. Viper bắn rất đau. Lãi rồi. Ở BLG họ có lấy được trụ không? Có màu tiếp trụ không? Có tiền giờ đang là 5.000 rồi các bạn. Mình rằng là với con Baron này hoàn toàn có thể bào đi hết ra trụ ngoài các bạn, hết ra trụ ngoài được. Đấy rồi, một cái trụ đường dưa. Bao đi thêm 3 cái trụ 2 không? Syncing up between, I mean, even the round warp attempt to get Nico into that backline, definitely something that BLG could look for later, because they can use that to also portal in a slicing maelstrom. So I guess more ways to really find yourself on top of JDG, which is what BLG's comp is going to need to continue to do. Số đang là 51 các bạn, tổng mạng đang là 16 mạng. Tuy vậy thì với con Baron này thì BLG cũng chả đầy được cái đéo gì các bạn. Chưa thể đầy được cái gì luôn. Thật. Thôi anh em ơi, anh em tranh thủ nhắn tin đến số Zalo phóng để về góc trên nhá. Để có thể nó là tạo giúp phò anh em ạ. Because keep in mind the early story of this game for JDG, it was trading that lead bot for the lead top that was on Bin versus Xiaoshu. But they had the same lead bot
of having Gala have that advantage over Viper. Viper's yet to fall in this. Tiếp tục là tỷ số nữa là 5-11. On that 3-item mark, where he has the Infinity Edge on this Yunara and that upfront damage. 11-5. You're able to put down off the rip once you hit R. It's big, and it really complements what BLG's comp wants to do. So I think Gala lacking that lead that he had earlier on, that has hurt JDG in the last few fights. You think about the superstar that Viper has been throughout his career, whether it was with EDG, with Hanwha, any other team that he's been a part of in his illustrious career. And a lot of the time, he's the main character. But joining BLG, this perceived super team in the LPL, he doesn't always have to be the main carry. Cuối đấu thứ 28 anh em ạ, có tiền là 5k7, 5k8 tiền. Này chiến đấu tài gian rồi anh em ạ. Trận này tài gian là cái chắc rồi. BLG không thể đẩy được Jin Đông. That's kind of the player that Viper has been. Hasn't been always the flashiest, but it is a solid AD carry nonetheless. Jin Đông bây giờ chắc chắn là họ với con Baron này thì tất nhiên là họ vẫn chưa đẩy được, nhưng mà họ sẽ đợi con Baron tiếp theo anh em ạ. Một tướng đứng trên map. On thả trên môi của mình để có thể đi tìm thôi. A few less Qs heading out, but gonna have a few more defensive tools in his back pocket that will help against Kennen, Rise, and Nico in terms of that tenacity, as well as the sustain to try and make sure he has good conditions coming into these fights, or just staying through it. Also, Hongq with the Verdant Barrier, so looking to be going for that third item, Banshee's Veil. It's worth noting that số vẫn đang là 5-11 anh em ạ. Jin Đông cứ thủ thôi. Bây giờ chỉ cần thủ là đủ anh em ạ. So we are seeing a trong đó thì cái tiền của BLG from JDG, which thì vẫn đang muốn sơ tí con lợn. Set up Viper for a big fight, or could set up Shun for a big fight, because the defenses are being built to allocate towards Bin and Knight and the power that they have on the Rift right now. Tránh Như Lâm nha anh ơi, xin chào toàn thể các em. Good position, continuously in JDG's jungle over the last few minutes. They have the potential to get another Drake in about 80 seconds. Baron up in 60. So they're using all of this pressure, all this priority to make sure their vision game is in a good spot and making sure that JDG is always going to be seen when they go for an engage. Yeah, again, if I'm BLG have the control right now, they should prioritize the Dragon. The last thing you want to do in this game is give away a Hextech Soul to a Karma Ezreal, who has a very easy job of applying said Hextech Soul to. That soul can just, it can ruin a game. If you are a team that, in this case now for BLG, you have that 6k gold lead, you have the gold, tức là tỷ số hiện tại vẫn đang là 5-11. BLG vẫn chưa thắng được anh em ạ. Bắt buộc sẽ còn Baron nữa. Tiền đầu của siêu su đều có thể đẩy khu đường dưới lên. Trong đó thì cái tiền của Bilibili Gaming. As those extended fights start to go, you know, how is JDG going to be able to respond to that? Will that extra MR for Hongq be able to keep him alive against an ultimate from Bin or Knight or even On? Yeah, and for BLG, I'm a little bit surprised they've really taken over the Baron side. They're going Baron, yeah. I mean, if you're JDG, BLG dí vào, Sơn đang chọc vào zone như anh em mình chọc người yêu vậy anh em ạ. Như chọc vợ vậy, trong đó thì đồng quyết định là lấy đi dòng 4. Đấy vì một chút lợi thế dành cho riêng mình. Đây sẽ là lợi thế dòng 4 dành cho Jin Đông, họ có kịp không? Họ có kịp không? Họ kịp rồi. Nhưng bây giờ thì BLG đang dí. Siêu su được bị giữ chân lại, Sân vào trước, Sân có lên hoàn tam kinh. Và đây sẽ là một gẩy, đây sẽ là 2 gẩy, 3 gẩy và Sân bị hất tung và Sân bị Viper giết chết rồi. Trong đó thì các thành viên còn lại của Jin Đông đang bám lấy cái trụ 2 và quyết định là đánh thủ. Họ vẫn đang muốn lùi về. Càng là lùi về trước. Trong đó thì trụ không Suya vẫn về được anh em ạ. Lính đang đẩy vào cái trụ thứ 2 của khu vực đường giữa. Họ cử Bin xuống đường dưới để có thể đẩy lính. Bây giờ là với dòng 4 này thì tất nhiên rồi lợi thế về lâu và dài thì Jin Đông họ sẽ có nhiều lợi thế hơn. Nhưng họ sẽ phải cần đẩy, họ sẽ phải thủ được hết cái Baron này đã. Hết cái Baron này nói chuyện sao? Big skill shots as the game continues to move forward. Like, look at Knight here. Look at that. Yeah, like his ability to space, to just show his own player skill on the clicks, where these guys are all supremely talented. It's so much harder against Hextech Soul. And I just, again, like, we're sitting up here of like the one mistake you can't make right now is BLG is giving away this soul. It gives you the exact path back into the game that they want, that they're hoping for. And so far, I think the two
Làm gì vào, và đây là Lucia. Sân lên bảng điểm số luôn anh em ạ. Đây là lợi thế Baron lại chấm hết dành cho BLG. Bây giờ Jin Đông với 4 rồng họ đánh nhau, họ có sợ đâu. I mean, look, it's been 2 inner turrets secured so far by BLG. They have an 8k gold lead. I think that going into this, they had a 6k gold lead before this sequence of plays. I would rather have the 6k gold lead and not be facing the Hextech Soul than facing the Hextech Soul with the 8k gold lead. That's no argument, no discussion for me on where I'd prefer. And I'm just so surprised that, again, I feel like BLG kind of walked into their own trap card. They had 5 minutes to see on their screens that Baron was going to spawn 20 seconds before the Hextech Soul. And to try and play around that. And the way to play around that was like, okay, guys, it's 20 seconds gap. We can definitely do both, right? They weren't even close. Not even close. Even if they started up on spawn at the perfect timing, JDG were more than happy to. Rồng là ngon rồi anh, chắc Baron có khi còn mất cả Baron cả rồng à? Đúng rồi anh. Nói chung là quyết định vừa rồi của Jin Đông em nghĩ là hợp lý anh ạ, hợp lý. Quyết định là đã bỏ đi cái lợi trước mắt và bú đi cái lợi lâu dài. Bây giờ lết thì Jin Đông mới lên thế 4 rồng, bây giờ họ sẽ chỉ cần dình con rồng ngàn tuổi cho là bật kèo luôn. Và BLG hết có mẹ cửa luôn nếu mà để cho Jin Đông ăn được con rồng ngàn tuổi. Liệu Jin Đông có làm được điều đó hay không? Vẫn phải diễn anh em ạ. Vẫn phải diễn. Yeah, they found the vintage. They found the vintage one. The person was like, wait, why did this guy throw away a $3,000 bag? And they didn't know at the time. JDG did. And it maybe even appreciates in value as the game goes on, right? So there's a lot of opportunities here. Obviously, we're speaking as if this game is still close. It is, but important to remember that BLG still in the gold lead by about 8,000, and half of that is in the hands of Ben, finishing off the death cap once returning from base. That is a very strong cannon. If he gets into a 5-man fight, if he dives the back line, JDG are still going to have problems, Hextech Soul or not. Bin could end the game with one fight. There is only one GA up. The Banshee's Veil will help Honk you a bit. You can't really keep Kennen out. And Vampire didn't opt to take the exhaust. So whatever ult Bin throws down will be big. I am a little surprised that Vampire didn't go for exhaust. I think that Cái tiền đang là còn cái tiền đang là 7k, 8k em ạ. Mẹ, tại thời gian xỉu mạng nó mới đau lại anh em ạ. Đau thật, đau skull luôn. Đau skull con nhợn. Pray they can get on top of the chair before the rat runs under them or takes them out. You know. I don't really understand where you're going with that analogy, but it worked at the end, I think. We're fishing a bit. I know that we aren't fighting until these monster objectives spawn again, Graves. We got some time to go. We are waiting. We're approaching, I think, one of the longer games that BLG have played in the playoffs so far. Again, their road has been so simple, so one-sided. But JDG, despite being down 8k tiền nhưng mà lại thế rồng lại với Jin Đông, bây giờ đánh nhau BLG lại chạy anh em ạ. Ảo thật đấy. And they've gotten the game state to a point where they're going to have to flip around these 2 major neutral objectives again in the next 90 seconds. The setup for JDG gets made so much easier by the fact that they have access to Hextech Soul. And look at the line that JDG have drawn. I love the control word placement. They're giving up Baron control. Elder is more valuable than Baron. If you handshake these objectives, it's really hard to fight another team that has Elder because, of course, when the 35 phút thiếu thứ 35 rồi, vẫn chưa định đoạt được trận đấu này các bạn. 50 giây nữa thì rồng và Baron sẽ sinh ra, và con rồng ngàn tuổi này là một con rồng cực kỳ quan trọng anh em ạ. Liệu Jin Đông Gaming họ sẽ làm một tình huống đó là bú cả rồng bú cả Baron không? Jin Đông họ đang dình bắt bin. Thần cá sấu bật lên và siêu su dưới bin. Chưa bật thần cá sấu anh em ạ, chưa bật thần cá sấu. Bây giờ thì siêu su mất một nửa máu rồi. Và các thành viên của BLG họ quyết định là bắt Sugia, bắt Hung Quy, bắt siêu su và phải đến hỗ trợ. Bây giờ thì Gala đã qua đây, cùng ánh sáng thả ra. Cùng ánh sáng mất đi 1/5 lượng máu của người Gibson. Và lao vào đến từ Sugia chỉ lấy được cái bóng của người em on mà thôi. Lucia vẫn đang dí lên, và đây rồi đại địa chấn vào người của Lucia, không vào người của On. Lucia mất một nửa lượng máu. Lucia biến về, vẫn đang còn một chút thời gian nữa dành cho Lucia. Vì vậy thì bây giờ thì Jin Đông họ đang dí một con rồng ngàn tuổi. Liệu có vào được dành cho BLG hay không?
BLG Gaming quyết định vào trước. Sơn mất rất nhiều máu nha bạn, Sơn chưa kịp vào và rất đau dành cho Gala. Nào, con rồng ngắn tuổi nó sẽ mất máu cực kỳ nhanh, nếu không vào sớm thì lao bằng chó. Vẫn đang có rất nhiều máu dành cho con rồng ngắn tuổi này. Chúng sẽ quyết định là Bin dùng cổng hashtag để pin ra phía bên này, và đây sẽ là rồng ngắn tuổi. Rồng tuổi sẽ thuộc về ai đây, và đó là rồng ngắn tuổi dành cho JDG Gaming. Và bây giờ thì người bị giữ trên lại đó là Sân lên bảng điểm số rồi. Tiếp tục sẽ là Baron hay không? Con rồng ngắn tuổi rất chất lượng dành cho JDG. Tiếp tục sẽ là Baron không? Và khi mà không còn rừng nữa thì lấy cái gì để đánh JDG đây? BLG đã để tuột chiến thắng chỉ trong một tình huống mà thôi. Một tình huống mà họ quyết định là bú Baron và nhường rồng lại dành cho JDG Gaming, và họ đã phải trả giá. Nếu như tình huống đó mà BLG Gaming họ quyết định là bú rồng trước và Baron sau thì chắc chắn là thế trận đó đã không như này. Và bây giờ sẽ là rồng ngắn tuổi cộng với Baron. Lấy gì mà đánh đây JDG? Lấy gì? Lấy cái gì anh em? Lấy cái gì mà đánh bây giờ? Ôi rồi ôi, ông Sơn kìa, ông bật cả bánh vết thương để ông vào ông trừng phạt thế mà. Thế là chị tôi dụng bông hoa gạo. Được cái là JDG mà thắng thì khả năng chúng ta có kèo tài 3.5 là rất cao em ạ. Tài 3.5 khả năng bú là rất cao. Bây giờ thì JDG họ sẽ lao lên với bùa rồng ngắn tuổi cộng với bùa Baron. Hai bùa lợi ngon nhất và mạnh nhất của cái game linh huyền thoại này. Cảm giác bây giờ BLG đánh JDG đéo mất máu luôn thì các bạn. Không mất tí máu nào luôn. Đây, không mất máu đâu. Đây, không mất đâu. Anh em theo Georgia vẫn vững như bàn thạch. BLG cứ lùi thôi. Cứ lùi thôi các bạn. Ai bảo chúng mày nhường rồng làm cái gì? Bây giờ thì chỉ có lùi thôi. Bin vẫn quyết định cái vòng. Bin hôm nay dùng cái cannon đi đường thì khá ổn, nhưng mà đến giai đoạn giao tranh thì Bin vẫn chưa làm được quả bão xét nào, và nó là ok cho làm. Bin vẫn đang rình, và đây sẽ là cái trụ cuối cùng. Bin vẫn rình á. Lao lên vào thôi Bin ơi. Bin quyết định gì vào đây rồi? Hông Queen vẫn rất nhiều mà Hông Queen vẫn tổng biến mà thoát đi. Bin mới là người lên bảng điểm số. Sân đi theo. Và Viper thì cũng đã mất rất nhiều máu. Viper quyết định bắn Viper hạ gục được một người. Và đó là chip KU đến từ vị trí của Gala. Gala có qua kill hay không? Không, và Gala cũng có qua kill. Nhưng đó là chiến thắng dành cho JDG Gaming ở trong ván thi đấu đầu tiên. 1-0 dành cho JDG. Anh em hãy nghỉ phút trước khi đến với ván thi đấu thứ hai nhá. Anh em hãy nhắn tin đến số Zalo để nhận được quà của Phò nha. Nhớ nhắn câu lệnh đó là đến từ Phò của Phò, và anh em nhớ nhắn là tài khoản anh em ạ, để nhận được quà cộng thẳng vào tài khoản của anh em luôn. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. They win a couple of these team fights, they swing the game open. Bin is like maybe the strongest cannon I've ever seen in history, but he just never was able to use his ultimate to the greatest effect. And the macro from BLG is certainly something that we're going to have to put our magnifying glasses on for the remainder of this best of 5, and maybe even the remainder of this playoffs, as JDG just able to outplay them in every front. Obviously, Tabe coming in as the coach for the draft, but certainly helping them with some of these other decisions as well. Yeah, BLG did not pass their first test. Again, this was a game where they played well enough to win. The biggest difference was just the Baron for the Soul trade. That's a game state where BLG, they have a 6k gold lead. They have control. It's a JDG that were really struggling to make their way onto the map. And you chose to use that control for a Baron instead of Hextech Soul. That's a massive mistake that any teams can make. I mean, I'm flashing back like through my head of Dom being like, Baron for Soul? Like watching like his own team do that last year with C9. I mean, that's kind of how I felt watching BLG make the same mistake. I think that's a great call out you made, Two Grapes. Bin couldn't really use that lead effectively on the cannon. I think JDG did a nice job of trying to milk some tools out of him, not just before the Elder fight, but knowing that, hey, we don't have a way to deal with Cannon in the team fight. We might have to deal with him before in the skirmish. That was a creative solution from JDG, and BLG didn't have an answer for it. Yeah, and all of it starts with Junja here for JDG on this Jarvan pick. From minute one, permanently invading Shun, able to get that first kill, and then even as the game got later on and the Jarvan becomes less of a damage threat and more of a utility champion, he's always able to throw out those EQs,
be a threat towards the opposition, and we saw it most notably in the bottom lane onto Bin, where he burned both his flash and his ulti. That created a massive tempo advantage for JDG, and BLG were never able to really find a way back in after that. They lose that fight around the Elder, they get Baron buff against them, and by the time you got both of those buffs and the soul in the hands of JDG with an Ezreal composition, just really had nowhere to go from there. Yeah, again, I'm surprised for so many reasons why we took Baron for soul. It feels like BLG, you know, sometimes I say in this league that they get away with a lot more BS than they do internationally, and that hurts them when they go international. JDG's not letting them get away with that one domestically. They're making sure that gets punished in the end, and JDG found the deserved win. I'd say a close game one. I struggle with the decisions that BLG made late, Grapes, but I still recognize that was a competitive one, and BLG, we expected this them to be tested. The least likely result we had for tonight was 3 games going to either team and having it be a short night for us. I think game one definitely built a little bit of confidence in that, even if JDG made much better decisions later on in that game, none of them to win. Hopefully an allegory for how the rest of this game is going to go. As you take a look at some of those damage numbers, the gold graph, etc., JDG never led past the 10-minute mark in terms of gold. They ended up down 300 as the Nexus exploded. Just goes to show the power of the composition once we got to the late game, and also the power of making smart decisions around the map with the champions that you have on Summoner's Rift. Yeah, I'm sure that Xiaoshu wraps up that game, type top diff, and just won next. I've been there, man. Just requeued, you know, just how it goes. Yeah, I mean, a very interesting game one, I think, for a lot of reasons. Again, core macro guys, there's a reason why we've talked so much about the dragons, why you've heard so much about dragon control, but you've probably heard casters from every region talking about, do you control the banana brush or not, going into those dragons, because dragons are still really what dictate this game at the moment. Soul feels like a game ender, and if that's not confidence enough for a game ender, well, Elder is the true game ender, and we really saw both of that in this game, as JDG's dragon priority is what paid off. And I think that if I dissect that game a bit, Grapes, still really surprised why BLG didn't ban out Karma. I have no problem with blinding Nico, especially for On, but not taking away Karma from that. I really did sign up their bot lane for a lot of punishment early on, and did help JDG net that early lead they had even before BLG turned this one around. Yeah, I mean, I feel like maybe this is the wrong way to put it, but if your Karma is not making any drastic mistakes and you don't really notice her too much in a game of League of Legends, I feel like that's generally a good sign for how Karma is acting in the game. So with that being said, I think we can agree, good game for Vampire on this pick, and had a good opportunity to play it alongside Gala's Ezreal, who also was able to navigate a lot of these fights very well. This was not one of them, as BLG potentially had the opportunity to blow the game open from this point, but then it was mistake after mistake. They are able to not claim this dragon either, and then this just becomes a very odd situation all throughout. This was the one they picked up, but like the fight was still kind of weird. Just because, again, I really feel like I'm surprised that we never saw a scenario during one of these setups where Bin or On were on top at night for the Realm Warp. I'm kind of waiting for that. Like, Bin taking the portal over and being stuck on this side of the wall with no slicing Maelstrom. Like, this should be the scenario where as BLG, you're using Fog, you have a control ward in that banana brush. Put Kennen, put Nico in that circle, throw out a Realm Warp, just create chaos, see what happens against JDG. Like, I think that this solution from BLG and Bin was okay. You're still fighting against an Elder. This is still going to be a hard way to end the game, but the fact that we didn't see any Realm Warps into Pop Blossoms, into Slicing Maelstroms, maybe a missed opportunity from BLG, because that is another way that you can create chaos and get on top of JDG, which, of course, very much what BLG's comp is looking to do in this game. Not able to do it, though, and so they pick up their first loss of the Split 1 playoff bracket here in LPL 2026. 2 more games for JDG would get them back to international play for the first time in quite some time. They would be very happy with that result. Surely want more than that, though. Championship in their grasp, in their sights. But there's still a lot more work to be done throughout the duration of this series. We saw Tabe have a great time against BLG at times last year as a member of Anyone's Legend, and looks like he was able to pull a few tricks from his old book when he was with that other team. I think the story of BLG last year is that they were very much the team that
represented brawn being their greatest strength coming out of the LPL, whereas AL were the team that really had the brains behind it and a lot of the strategy. I don't know if I saw that fully from this iteration of JDG, but what we did see from them is this mid-jungle duo, they really like to play fast. We know that Junja is a very good Jarvan player and did play a very good Jarvan game that game. I really liked how he invaded Shun, found a great timer early on, did a great job of playing around his bot lane, and a well-deserved MVP for him as we wrap up game 1. He played fast, so the rest of the team could play slow. And I think that's the best way to kind of describe what Junja was able to do on that Jarvan in this first game, and allowing them to pick up yet another win over BLG. Remember, they swept the season series in the regular part of the year. Could it be another victory going towards JDG, or will BLG have their revenge and make it all the way to the grand finals? We'll have to wait and see, but before we head to a break, I want to give a quick shout out to all of our fans on LPL English, particularly those on Coffee. And if you would like to support LPL English, consider becoming a Coffee member. It is the best way to support the LPL English project, with the vast majority of your contributions going directly to the show. A lot of your initial payments will go into upgrading the broadcast, like this beautiful new graphic that you see here, but a huge bulk of it also pays the on-air talent and content creators that are on this show every day. You can subscribe to our Coffee. The link is in the chat, and you can unlock perks like early access to content and the ability to ask interview questions for our unique on-site interviews. Thank you so much for supporting us over on Coffee, and we'll be right back after this.
A battle in the upper finals for a spot in the grand finals of LPL Split 1, but also a spot at first stand happening in Sao Paulo in just a few weeks. And JD Gaming end up striking first in this best of 5 against their opponents in Bilibili, handing BLG their first loss in terms of game score in the postseason. Covey, JDG played the macro very well that game, but BLG also had some things to be happy about. But it seems like this is a demon in JDG that they haven't been able to conquer just yet. Yeah, it has been a bit for JDG to really get back into the winner's circle of LPL. It's something that they haven't been able to do since their attempt at the Golden Road, and since Knight was really on this team. So with bringing Tabe back in with the full revamp, having your longest tenured player be the top laner that joined in Split 3 last year, really tells you the different approach that JDG took to this year, and one they're hoping pays off in international appearances and hopefully some international wins. Yeah, when you talk about teams that have done well in international events in the past and then maybe have fallen off in recent years, maybe sometimes it's due to budgets going away, teams disbanding like FPX and RNG. Not the case here with JD Gaming. They have, consistently tried to put together competitive rosters. They have, even though the past couple of years their playoff results have not necessarily been as good as they would like, and this seems like a bit of a different approach. Not necessarily the super team, but maybe one that buys into some younger talent as well as some superstars. And it's been going pretty well for them so far, securing them a spot in top 3 here for split number 1. I mean, look, I think Hongq is one of the most talented young players that we have across the globe. So, you're kind of in the sweet spot of JDG is, hey, we might have gotten both in the same player. A potential superstar in Hongq who just moved to a 5-1 head-to-head record against Knight. I don't expect that trend to continue fully, but I think it does speak to really the talent that Hongq brings in as a player himself. Again, I think for me, he was one of the most exciting players to watch internationally last year, just given how young and how good he was and how willing he was to play his game, which is aggressive, walking forward. It's fun to watch, and he's good enough to make it happen. So, been very impressed by Hongq throughout his young career, and would love to see him make more international appearances, especially as he continues to further cement himself as a very good player worldwide. Definitely, on the note of first stand, very excited to see Diablo finally make it to an international as a freakishly talented AD carry from the LCK that are LPL AD carries, no matter who they send, will have their hands full with. Yeah, we got to watch him at ASI a little bit here on this channel, and now up to a top 2 finish in the LCK. International certainly on JDG's mind, as the last few years, of course, have not been able to be up to snuff with what they are certainly accustomed to. You see a couple of thirds here and there, particularly spring of split 1, I should say, of last season. I feel like there was a lot of excitement, particularly around Pays coming into the bottom lane, but fizzle outs and roster revamps and just constantly looking for the right formula. They have not been able to make it to a grand final since, of course, they completed that repeat in terms of championships back in 2023. Yeah, and you can see, I believe that's where Knight was slotted in, that 2023 years. So when you have Knight, your odds of winning the LPL go up a lot, and JDG just haven't been able to really find the same success without Knight. I think bringing in Hongq to try and emulate that success with a very talented young mid laner, and a coach like Tabe, who really has ran the league himself a little bit in terms of proving that he is a coach that can take multiple groups of players and put together good performances with said groups. I think there's been a lot of consistency in terms of implementing into teams how he views the game, not just with draft, which he does get a lot of credit for, and somewhat rightfully so, but also the map and how you play that as well. Saw some of that from JDG in Game 1 as they got the best of BLG, and we were talking in the break. I mean, that was a big story between the BLG AL matchup last year that Tabe was a part of on the AL side, was that BLG was very much the team that was the brawn of the LPL, and we're going to go AL, we're going to have the right map reads, have the right drafts, or better angles than BLG, and beat you more with brains. Seeing a little bit of that from JDG in this Game 1, and seeing a bit of that from JDG this year as they move to a 5-1 record against BLG in the head-to-head, and looking to make sure that today cements that 3-0 series record as they go for the best-of-5 win to book their ticket to first stand. Yeah, I mean, that 2-0 specifically over BLG was a big part of how they were able to get that top 4 seed in the first place and be able to avoid going through Knight's rivals, avoid having to play against some maybe fearsome opponents down there. I know none of them ended up really having much of an impact here in the playoff bracket, but just getting
Specifically, wins against BLG when they were split against the rest of the teams, and also went 0-2 against Weibo. How dare you insult Monkey and Team WE like that? It's like you have no respect for the monkey bullying that's been going on all across social media with our boy Punch. You just turned Monkey into a punching bag again, Grapes. All right. Wow. He has enough in his own team already. All right. Note to the graphics team. We're gonna have to make that for Split too. It is funny how the split, the two teams that joined Group Ascend this season versus last year are very similar in that it's WE with Monkey, and then it's also a team with like Karen Awesome on it. So it's a very similar build in terms of in terms of the teams that are here, and that means that they are basically right around the middle. And so now we're gonna get to see them play more games against these top teams come Split 2. Personally, I'm happy to have Monkey in Group Ascension for Split 2. I think that Monkey is a good enough player where he can throw out some curveballs or go on hot streaks with his team where he can make things interesting within the league. So I am excited for that one. Even if Team WE's playoff run didn't go the way that they liked, at least they didn't, at least in a way they still somewhat surpassed expectations, unlike another team like Top Esports where they perform so badly people think that they match fixed, which they definitely didn't. But sometimes fans are terrible, or can't be the worst of us. What's so funny about that is that they finished exactly where we were expecting them to. They were the 5th team. They were the 5th place team. They lost a close game to the close series to the 3rd place team. They ended 5-6. Yeah, I don't know. Some fandom can puzzle me sometimes. That said, Grapes, diving into the upcoming matchup, we got Game 2. BLG, of course, after dropping Game 1, they have first choice. Looks like they went for second pick. Or first pick, sorry. So they're going to be red side first pick. JDG on the blue side. And Oriana going to stay on the ban list. Do they give over Azir to BLG with Talia Rise gone? Yeah, normally the Oriana, the matchup that you want to opt into there. If you are Hongq. Đây rồi anh em ơi. Xin chào anh em, xin chào toàn thể các em. Chào mừng anh em quay trở lại với Phong Live con Phò và chào mừng anh em quay trở lại với OQ TV. Throughout his early career so far, so could create some interesting situations here in this game to the draft. BLG. Nào anh em ơi. Hiện tại em Phò đã có nhận định và dự đoán quả dành cho anh em ở trong nhóm kèo của em Phò rồi. Anh em tham gia vào nhóm để nhận kèo nhé. Cảm ơn anh mình rất nhiều anh em ơi. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. Yeah, kind of interested to see where Knight's going to look now, because the majority of his. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt cấm chọn ở trong ván thi đấu thứ 2 này. Như vậy ván 1 thì Di Đông đã vượt qua BLG với tỷ số 1-0 rồi. Ba lượt pick đầu tiên, ba lượt khóa đầu tiên của Di Đông, họ khóa đi con bài Oriana, họ khóa đi con Varus và họ khóa đi con bài Poppy. Những cái trực tuyến thì Asia, Pantheon cùng với cả con V đã bị cấm đi rồi anh em ơi. Dẫn 7-8k tiền mà không nhỉ? Ôi ôi. Anh em có thể dự đoán kết quả trận đấu này nhá. Or a jungler that Poppy can beat up on early on. So curious if we see those cards from JDG now. Anh em có thể dự đoán kết quả trong trận đấu này anh em ơi. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. Anh em dự đoán là Di Đông thắng hay Di Đông thua nhỉ? Thắng hay là thua anh em ơi. Hiện tại Phò đã có nhận định và dự đoán quả dành cho anh em trong nhóm rồi đấy. Anh em tham gia vào nhóm để nhận định và dự đoán quả cho em Phò với. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều anh em ạ. Thank you anh em nhà mình luôn. Thank you anh em nhà mình. Despite be fishing, but do we see maybe an early Kiana? I'm just thinking of junglers that don't want to see Poppy on their screen. Đấy rồi, first pick của BLG ở trong ván thi đấu thứ 2. Nó sẽ là con bài Rumble. Trong đó thì ở lần pick thứ 2 thì họ đang suy nghĩ Kalista không? Sân đang pick khá lâu và đó sẽ là Quiana. Sivana, Diego, Ngộ không hợp lý rồi. Ngộ không đúng rồi này. Và đó sẽ là Ngộ không cùng với cả Rumble và Aura sẽ là ba lượt pick đầu tiên dành cho BLV Gaming. Trong khi đó thì Diên Đông họ đã pick vào bài Ambassa và Nocturne rồi. Aurora is a very real matchup in a Rumble that is tough for Rumble to deal with, so can understand the deny, but this is really setting up Hongq to take something like a Syndra or a Victor or a Galio
again, you can continue that dive identity, and I feel like BLG kind of dug themselves a hole already in this draft, because this is a very happy draft for Galio. There's a very sound dive identity already showing for JDG. Đã rồi là pick thứ tư dành cho BLG Gaming. For JDG, and all of a sudden, a very dangerous composition and more semi. Không, đó là pick thứ ba dành cho Jin Đông. As well, going to be able to get all across the map. Sẽ là cái bài Galio anh em ơi, Galio Spoiler. We enter the second phase of picks and bans. Bot lanes next on the target. Ban Galwa Kaisa. I think we should pay some respect. Việt Nam mình thì phải có The Wish sống LCK không à? I like the Renata ban. You're gonna deny Callista Renata. Renata has a couple other pairings that could be used by On and BLG. I really want to see a Kaisa ban in these two. I'm tunneling on that, Grapes. If I don't see a Kaisa ban, you better have a game plan into it, is what I'm saying for BLG. Yeah, maybe they're thinking we can force them, bait them into 5 dive and then play something. LPL thì Việt Nam phải qua tới Wick anh. Gì đâu anh em, chủ yếu là bây giờ nếu mà VCS của chúng ta được công nhận là một khu vực riêng thì chúng ta sẽ có tường thuật trực tiếp qua Wick hoặc YouTube các thứ thôi anh em. Nói chung là cứ phải được công nhận làm khu vực riêng, và nếu mà muốn được công nhận làm khu vực riêng thì cái game lên điện thoại ở Việt Nam nó phải là một trong những tựa game phải được phát triển mạnh em ạ, và giới trẻ phải chơi. Bây giờ anh em có thể thấy là ở Việt Nam của chúng ta thì giới trẻ bây giờ hầu như là họ cũng không chơi cái game này nữa rồi anh em ạ. Nói chung là game này nó là một trong những game mà được gắn liền với cái thế hệ 9X, 8X cũng như là thế hệ cuối 9X anh em ạ. Nói chung là còn 2K bây giờ nó có chơi game đâu. Maybe something that JDG values because they just don't want to give away Alistar to Rumble plus Aurora and a combo off the Wukong, but yeah, no Kaisa ban. Kaisa picked up for Gala. Gala is the Kaisa player in the Kaisa region for the LPL, and I think that giving this away, frankly, when Kaisa got through the draft at this point, I kind of expected to see it, so what kind of plan do you have for BLG? Let's see it. His most played champion in his career, 87-46 record on this pick. So not only has he played a lot, he wins on it a lot, and it looks like Viper's going to answer with another safe AD carry in the Corki. Looks like they're just looking for a lot of AoE, a lot of team fighting, but JDG have so many tools to get on the backline that it will be very difficult for BLG to have those high damage dealers able to pump. I think Corki's reasonably happy this game. Into Kaisa in a low range comp, you feel good in the Galio. The armor shred's valuable too. As that Alistar that we already teased being picked up. Alistar also, I think, feels good in this game. It's going to Ambessa Nocturne Galio, very low range comp. You have some value into Kaisa too. The Nautilus going to be picked up. This does help with the lane for Kaisa Nautilus into the Alistar Corki. Corki has some advantage into Kaisa in the lane phase. Nautilus kind of helps offset that with his matchup in Nautilus, or in Alistar. Also gives you a way to guaranteed hunt Wukong, hunt Aurora with the depth charge. And look, pound for pound, I like the draft that JDG built much better here. I think the ability to hunt Rumble in the side lane, incredibly valuable with the Nocturne. The ability to turn off the whites and hunt with Ambessa Galio, very real. Kaisa can follow up on that too. Create a lot of chaos that BLG, I think, might have issue dealing with. Aurora and Rumble both have ways to play out of the side lane between the between worlds, and also just equalizing waves where you at least kill the wave and then have to play your way out. But I think that if this game, sorry anh em, quên có mẹ bật mic anh em ạ. Ok anh em mình ơi. Quay trở lại với trận đấu nào anh em mình ơi. Vậy chúng ta đã có 5 lượt pick đầu tiên rồi anh em ạ. Bên BLG bắt được Kaisa là gì đâu cút à. Ok anh Giai, bắt được hay không nhỉ? Bắt được hay không là câu chuyện khác anh ơi. Ván này quyết không cho AD Carry chơi game à? Ok anh Giai. Don't really have many questions about what that is for JDG. They are going all dive, all in. Tiến Đăng Phạm nha. BLG gonna have to try to. Xin chào cháu, xin toàn thấy anh em. Em Phò đã có nhận định và dự đoán quả dành cho anh em trong nhóm rồi đấy. Anh em tham gia vào nhóm để nhận được nhận định và dự đoán quả của em Phò. Cảm ơn anh em mình rất nhiều luôn chứ còn gì nữa. Ok chưa anh em mình, ý sợi ok chưa? We'll see if they're able to continue that success here. Game number 2 starts right now. Đây rồi. Trước anh em là đấu trước công lý và trước anh em là ván thi đấu thứ hai trận chiến giữa Jin Đông và BLG. Trận chiến trốn khổ vòng playoff của LCK Challenge 2026 anh em ơi.
Bit louder for game 2, Graves. Và ta sẽ đến với ván thi đấu thứ hai, trận chiến giữa BLG và Di Đông. And the excitement underway. Chưa gì thay đổi cả anh em ạ. Close game 1 bout. I think BLG might take A Phò thì cứ vậy thôi, he he. For the rest of this series, especially if the Hex deck soul comes up again. Right. As we go off that game 1. You know, we don't get the behind the scenes comms from the coaches until the big documentary every split. I have a feeling I know what was said between game 1 and 2 if you're BLG. Focusing the Dragons, I would imagine, is a bit of a higher. Xin chào anh xin chào anh Tiến Đạt nha, chào anh Hoàng Phúc Lê nhá. Anh em đưa ra dự đoán của mình ở trong trận đấu này đi anh em ơi. Để Phò có thể nó là giao lưu với anh em nhỉ. Ok luôn chứ có gì nữa. Ok không ạ? Ok luôn anh em mình ơi. This is of course entering today in the playoffs, but he's been looking a lot better and able to perform Biên dí lên siêu su in the postseason so far, and he's gonna have to continue that level of play if they want to help BLG make it to that grand final. Trong đó thì anh em thấy là ở khu vực đường dưới thì với sự xuất hiện của Scala và Pride thì mình nghĩ rằng là Gala đang là cửa dưới và Gala đang đánh mẹ hổ báo với cả đá anh em ạ. Thực sự là rất tự tin dành cho người anh em Gala. Viper thì với con máy Corki mình nghĩ hoàn toàn có thể đánh cửa trên, nhưng mà khả năng là chưa level 3 nên là Viper cũng đang đợi on. Đang đợi on pha combo đẹp vách cả đáy để có thể đó là dí lên. Tất cả vẫn đang là phải đợi. On level 3 rồi, on muốn chơi rồi. On chuẩn bị level 3, on muốn chơi. Vào đây rồi, Vampire kéo được người em on. Viper quyết định là quay trở lại và xả sát thương vào người của Vampire luôn. Kéo phải đợi ai cả, trả luôn sát thương vào người của Vampire. Xin chào anh Hoàng Phúc Lê anh ơi, chào anh Hoàng Phúc Lê. Taking a lot of damage now, dinging level 4 just the right time. Justice Punch does land, and allows for Knight to take a tower shot. He's gonna flash over the wall with Junja here. He's gonna flash, follow, and teleport back to safety. Knight getting a base, but it's gonna cost him a lot of resources. Yeah, he was and I mean, Knight escapes. I like the setup though from JDG. Chào anh Camille, xin chào toàn thể game. And Hongq can take over the game from here because again, JDG as a team, we've talked about this a lot. We feel like they are at their best when this LCP duo can be the LCP duo in the LPL that they have been, that had the international success, which is really getting priority, impacting the map, playing fast out of mid jungle to really help the side lanes for JDG. That has been the identity that they've somewhat. Lại là tướng kéo đến từ vị trí của Vampire. Đơn giản là sau level 3 thì Gala chỉ có ôm trụ mà thôi. Tầm này mà Gala mà chớm mà lên qua giữa sông là thằng Viper nó cắt cái mẹ chim luôn anh em ạ, cắt chim luôn. Player that got pretty far ahead in the early game against Hongq in game number 1. Chào anh Ngọc Quỳnh Trung Nguyễn nhá. Cày dài. Talked about how Hongq has, owned Knight so far in their limited experience against each other. He continues to increase his lead in terms of win rate career as a mid laner against Knight, who has played against, again, so many players throughout his career. But it has not been necessarily Knight playing bad, specifically here in the early game. He's had pretty. Xin chào anh Phúc Lê ạ. Vâng, cờ đi rừng 5-7 cua anh. Em thấy là hai người chơi đi rừng chúng ta vẫn chưa có những tình huống anh đầu tiên. Vẫn hai khả năng nó vẫn đi xỉu, vẫn đi xỉu mạng anh em ạ, vẫn đi xỉu mạng là hợp lý, vẫn một mất mé 2 mã cày thật. Anh em nào có dự đoán kết quả chính xác thì anh em hoàn toàn có thể nhắn tin đến số Zalo Phò đang để bên phía góc trên nhé, để nhận được quà của Phò anh em ạ. Anh em nhắn là đến từ phòng live của Phò, sau đó anh em nhận được quà của Phò thôi, thế thôi. With Kai'Sa getting back here first, gotta believe that when she gets to the wave, Siêu su gì lên pin, ôi pin nó đốt kìa. Pin đốt cho siêu su, mẹ đúng là không trượt phát nào luôn anh em ạ. Không trượt một phát nào luôn. Đáng sợ quá đi. About to play on to Hongq in the mid lane. This Galio has no flash. He is way too far forward in the mid lane. They're going to give first blood over to Knight. BLG on the board first. Nào, đấy rồi, 1-0 dành cho BLG. Ông Quỳ là người phải nằm xuống trong tình huống rồi. Và cái đầu tiên dành cho vị trí của Sun. Và BLG lại có lợi thế như ở trong ván thi đấu tiên. Vẫn có lợi thế anh em ơi. Bù nó, gắp nó, liếm nó.
being there impacts that match. Có lợi thế luôn chứ còn gì nữa. Chạy đâu có sâu đúng không anh em? Chạy đâu có sâu. Không chạy được. Nhóm kèo ở đâu anh? Anh có thể nó là nhắn đến cái Telegram A Phò nó để bên phía góc trên phần chat anh ơi. Nhắn luôn giúp Phò với. Cái Telegram A Phò nó để bên phía góc trên phần chat kìa anh ơi. Anh chú ý hết sức chú ý giúp A Phò với. Cảm ơn anh Giai rất nhiều luôn chứ còn gì nữa. Hết sức chú ý nhá, hết sức chú ý nhá. I am curious if he missed any big creeps because it should have been. You can see his experience bar is just a sliver away from 6. So wondering if he dropped a Raptor instead of a Krug on his first clear. Could have been the case. That's a big difference maker though, because now that one sliver of XP he would love to have the access. Đấy rồi, có dòng lửa đầu tiên và Suzuya đang ăn dòng lửa. Giống như trong bàn thi đấu tiên thì bàn thi đấu thứ hai Jin vẫn đang thực sự là rất chủ động trong những tình huống đánh mục tiêu. Wow. That's what happens when you have a jungle account. Suzuya vẫn đang cố gắng để có thể bú được con rồng. Vì vậy sân đang có mặt ở rất gần đây rồi. Có vẻ như vẫn chưa có động thái ăn con rồng đầu tiên này. Thì đâu ăn không. Tình huống mà ăn rồng khá mất thời gian đấy thôi Chu. Vị trí của Suzuya và quyết định của anh là bỏ. Thầy bỏ rồng đã. Ăn sau anh em ạ, ăn sau. Đằng nào thì cũng ăn thôi, nhưng mà mình quyết định là ăn sau anh em ạ. Ăn sau thôi. Tránh Hoàng Phúc Lê anh ơi, tránh dài. Xin chào toàn thể game. You didn't learn this from Punch the Monkey. Oh. All right. The flash is talking down about Punch the Monkey as Gala just faced first in hơn 600 tiền anh em ạ, dành cho BLG. That's the LPL. That's this LPL English broadcast for you right here. You know, if you're Gala, 2 summoner spells for 1. And that's glass half full. And then if you're BLG, it's like we just traded Alistar Flash and Corky Barrier for Kaisa Flash. That's worth 2. So which one is actually worth? Is it? It depends on who's coping the hardest between both teams. Xin chào Ngọc Quỳnh Trung Nguyễn anh ơi, xin chào anh em. Xin chào toàn thể game anh em ơi. Chào anh em đến với phòng live và phòng. Away from the first Drake onto the early grubs. We did have Vampire make his way up here to try and get a little bit of control over the grubs. That said, looks like he's going to hit B. And the focus for JDG is still going to be on the bot side. And frankly, I think the dragon stacking for me with this squad makes sense. They have the advantage with the Nautilus versus the Alistar. Tránh Hoàng Phúc Lê nhá. Gala does have a slight early lead. Gala is coming off of another reset. I think that this is the timer where JDG is going to look to secure the Drake. The question for me is, do we see a Paranoia cast in either lane before we try and have this Drake fight? Or do you use it to try to dissuade anybody from BLG Xin chào anh Hoàng Phi Trần nhá. into a potential dragon Viper bình ngờ bánh. Risk reward. Ok anh dài. Have to navigate here over these next few minutes. It looks like actually no dragon is going to be focused down by JDG as Junja is pathing top lane, pinging towards the topside river and the grubs. So maybe that's where they have their eyes. Vẫn đang hơn tầm 800 tiền. Bây giờ thì BLG họ quyết định dí vào rồng. Bài học của trong ván 1 vẫn còn anh em ạ. Đó là bài học ăn rồng. Quyết định của Viper đó là gì? Quyết định của Sun đó là bú con rồng trước. Để lâu cái châu hóa bùn vào đây rồi. Rồng lửa dành cho BLG. Anh em theo cầu rồng BLG bú. Có nhiều. He's in really good position heat-wise as well. Would be able to almost take down Xiaoxu single-handedly if things go well. There goes both. Tránh Hồng Như Lâm nha, tránh ra. And the Paranoia fear still lands on the bin. Mất tên lửa có. The equalizer's gonna come out. Bin nó mất rất nhiều máu anh em ạ. Bin ơi. Bin không có được bin em ạ, một mình bin cân đôi luôn. Còn lại là ngon luôn. Perfectly. Bỏ thế giới anh. Bây giờ BLG Sun cùng với Viper đang dí thuộc ở dưới nên mà Gala và Vampire đang xôn rẩy chống trụ. Cúp cho dày. Lại là tiếng kéo trúng đến từ vị trí của Viper. They know that Hongq has the ability to use that hero's entrance and make it a 3-on-3, so they instead will back away. Knight postures towards Xiaoxu but ends up backing off. And at the end of the day, hiện tại vẫn chỉ là 1-0 mà thôi. Yeah, Knight got Junja. Anh em đến với phòng live phó, anh em để lại phòng comment bên phòng chat nhé. Cảm ơn anh em nhà mình rất nhiều. But it is a dragon killed for free by BLG. Let's take inventory though, because here's a public execution. They're trying to chain the phản tắt đèn rồi và đây là Xiaoxu dí vào. Không, đây là tình huống trước đó anh em ạ. Tình huống pin cân đôi. Pin thì cứ như vậy thôi, cứ cân đôi thôi, he he. Cứ cân đôi thôi anh em mình ạ. Pin là khá hay. The double physical damage, he's able to survive all that, survives the gank, great.
soak from Bin on the gank from the Nocturne. That's the first Paranoia cast for nothing in favor of JDG. As BLG get the Dragon, JDG get nothing. And to think that maybe they could have used that for a Dragon instead is a little bit of a Đấy rồi, sẽ là 3 question sâu. for JD Gaming. Georgia bú 2 sâu cho đối sân thì quay trở lại và bú sâu. Not a clean sweep by dashing in and claiming the third. Still a pretty even game. Ở giữa thì anh em có thấy là Hongui và Knai vẫn đang chiến đấu hòa hoãn anh em ạ. Vẫn đang là tình huống mẹ đánh macro của hai người trên đường giữa mà thôi. Trong đó Viper được dí vào Gala, Gala dính kiệt sức rồi thì Gala mất rất nhiều máu. Nhưng Viper không bắn được nữa rồi. Không đủ tầm để có thể dí theo Gala. Anh em có thể thấy là Gala vẫn đang cố gắng farm. Đơn giản là con Kaisa chỉ cần farm thôi anh em ạ. Sẽ cần phải farm. Gala chớm đến đây cái này khả năng là hỏng. Không, nhưng mà Gala vẫn né được một tình huống chiều cuối đến từ Viper và quyết định là quay trở lại và bú hết tên lính này để cho nó hơi phí, nhưng mà quay trở lại farm được đúng con anh em ạ. Thực sự là Gala cũng đang không ổn lắm trong ván 2 thì phải. Những sức khỏe đang đi xuống thì phải anh em ạ. Feels like JDG's comp just hasn't really gotten going yet. Hexploit completed on Junja. Tránh thủy tổng nhá, tránh dài. Again, JDG, if any of their lanes không gì xảy ra cả. a summoner spell discrepancy. Ván này khả năng lại xỉu mạo rồi anh em ạ, và lại xỉu mạo thôi. Có khác được. Top lane where Ben did burn the flash dash out of the last gank, so could be a rinse and repeat here as he's clearing bot to top again. But how confident are you that that's going to work after what happened last time? Now Ben no flash, this next gank works. You can bring Hongyu. Không quên tìm cái này thì cái này. Probably not necessary. We'll see how Ben sets the lane up to make sure he avoids those types of situations, as I feel like that's a large part of what Nocturne's going to be. Hiện tại vẫn chỉ là 1-0 mà thôi. Xin chào anh Hoàng Phi Trần nhá, xin chào anh Ngọc Quỳnh Châu Nguyễn nhá, cháy dài. Chào xin toàn thể anh em luôn, và ngày chứ gì nữa. One of those quieter games here by LPL standards, Covey. We've seen the chess moves, but no pieces have been captured just yet. It's a good shout. I mean, I think it benefits a few different members, like Shun, kind of happy only being able to leave it to the Nocturne. Chúng ta vẫn chỉ là 1-0. He has the Trinity Force matched with a Hexploit that's really good as Wukong. That item is more expensive to secure than the majority of other starter items in the jungle. Xin chào anh Hồng Như Lai nha, xin chào toàn thể các em. Sky and Hexploit, so the fact that he's able to match that timer is big. Thì mình cứ thế thôi anh em ạ, Wukong is, I think this season you really need to pair Wukong with better lanes. If not, Wukong just isn't fast enough, which is why we've seen him kind of take a back seat to other junglers that can play faster on the map. In his role versus where Worlds last year, I mean, Wukong was the meta pick and very high presence. He has dipped down a bit, but I think this is a good setup for Wukong in this game for BLG. And in theory, I think BLG very happy with where they're at. Their one-item fight, once Bin completes this Theandries, should be pretty killer in the JDG if they're able to, you know, find the Alistar. Em Phò đang đánh nhau, không biết là anh em như nào nhỉ? Anh em cũng vậy đúng không? Có phải không ạ? Mình biết là anh em cũng vậy mà. Lại chúng nó đánh nhau vào đây rồi, Suya tắt đèn và dí vào vị trí của Bin. Bin mất rất nhiều máu Bin ơi. Bin lên bảng điểm số rồi. Bin chạy đâu con sâu Bin này. Con sâu Bin này. Chạy đâu hả Bin ơi. Cuối cùng thì Bin cũng đã phải nằm xuống. Số đã là 1 đều anh em ạ. 1 đều ngay, và bây giờ khoản tiền đang chỉ là tầm 400 mà thôi. Rồng thì BLG đang bú được con rồng, liếm được con rồng anh em ạ. Bú và liếm và bú. So they are able to kill Ben while his flash is down, and JDG gets on the board. That play on the top side though means that BLG have first answer bottom, and it will mean that Shun can start this Mountain Dragon up again. Gala has a wave shoved underneath his tower, so there will be a delayed answer, if any, for Jindong Gaming, and it looks like they instead will opt to give this one away. So a 2-dragon lead opened up for Billy Gaming. We'll see what soul it is, because that could have significant ramifications on how the rest of this game will go. It's an ocean, so maybe able to survive. Nào, được trên thì siêu xuống đưa định dí vào. Thì mà thế là anh em có thể thấy là với tình huống canh của Lucia vừa rồi thì siêu su đã lấy lại thế cân bằng với Bin ở được trên. Lấy lại thế cân bằng anh em ạ. Và thế đầu tiên thì mặc dù siêu su bị Bin hành như con ở trong giữa đường, nhưng đến giai đoạn combat thì thực sự là Bin đã không thể vào được với con Kennen anh em ạ. Không thể vào nổi.
JDG not wanting to opt into a fight where they're down tools. Reasonably so. Gets BLG the objective. Now, Herald is up, and both teams have all tools, as JDG and BLG have both put their bot lanes mid. Nào, tỷ số hiện tại vẫn đang là 1 đều. The posture around this neutral objective. You know, we say that JDG has the all-in composition. Xin chào anh, xin chào anh Hoàng Phi Trần nhá. Xin chào toàn thể anh em. Are they strong enough to just go for? Anh em mình cứ thế thôi anh em mình ơi. I'm gonna say it's execution based. I think that a fight now would be pretty close. Ideally, if you're BLG, I think you'd really like to get Leandres onto Bin, who doesn't quite have that first item secured. But I think for BLG, Knight is a bit bigger in his role right now. Bin, if he gets to Leandres, would be a bit bigger in his role right now for a team fight. Chào anh Hoàng Phúc Lê ạ. Rồi, Vampire đi canh con sứ giả rồi anh em ạ. Nói chung là ván này thì hai đội đang ăn rồng và sứ giả hơi chậm hơn so với ván trước một chút xíu anh em ạ. Tầm này ván trước là 3 rồng rồi đấy, nhưng mà tầm này ván này thì mới chỉ có 2 rồng mà thôi. Mới chỉ có 2 con nhà bà rồng và mà con nhà bà thôi. Juzia ơi, và đây rồi, Bin có mạng gục không gì nữa. Và gục tiếp theo dành cho vị trí của Juzia, không mà Bin lên bảng điểm số thôi chứ không gì nữa. Juzia còn 1 chấm máu thôi. Sân và Knai đang dí và đây rồi, mạng gục được tính cho vị trí của Knai. Sân đang định bú thì Knai là làm quả. Kiếm súng hay tách anh em ạ. Và nó là mạng gục để được tính cho vị trí của Knai, Spy con lợn. It's BLG answering a top play, whereas Hongq dirty farming a wave. Xin anh Hồng Nhiêu Lâm nha anh ơi, xin chào anh Giai. Chelsea toàn thể anh em. But it is gold now in the pockets of the Galio, and he does have the tools to try and answer. It's a 3v4, but remember that they always have a Galio in their back pocket. They opt instead just to pick up plates because that's effectively all that a Herald is, and so Shin is going to be able to grab that one for themselves. Số tiền giờ vẫn chỉ là 2 đều. Và bây giờ thì bằng cách nào đó thì Jin Đông họ đang hơn tiền anh em ạ. Hơn ngược lại tiền luôn, thế cho nó mát. Thế cho nó mát cho vào máy. JDG making the right call again to make sure that Hongq picks up his tower for himself. So honestly, a lot of gold. Sợ quá đi, 2 đều. Galio, I know Knight has another kill to his name, but the gold's still even between the mid laners. As Bin was overheated, wasn't able to throw down abilities immediately, and then Junjo just answering the flash of Bin, takes him down, did put him on the wrong side. As Deja vu, we're right back up here, but this time it's not Bin being focused down, it's Knight and Shun who had that paranoia used against them. Ultimate's traded by the junglers. I'll see the Between Worlds currently on cooldown. And the flash, Knight burned flash. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 2 đều anh em ạ. So Shun able to at least hover, be up there to prevent the kill, but still spell advantage secured by JDG in that. Chào anh Hồng Như Lâm nha anh ơi. Đấy rồi, cái này đang bị dí vào, siêu su là người dí và cái này lên bảng điểm số chứ có gì nữa. Ứng trong trụ không thoát được dành cho vị trí của cái này. Lẻ rất ghê luôn. And again, the identity for JDG, like I see at Nocturne, Mbessa, Galio. We talked about attacking the side laners. That really has been. Xin chào anh Hồng Như Lâm nha anh ơi. Chào Giai. Xin chào toàn thể game. This game, they've been able to take down Bin twice, Knight once, but will that mean anything for the Dragon coming up? Because the soul point, I know we said Ocean Soul not quite as valuable this game, not exactly the soul that BLG was looking to draw with that 2 Dragon advantage, but it is a soul nonetheless. And we'll see if JDG is able to get in here and disrupt the Dragon stacking of BLG, who do have control over the. Anh Hồng Như Lâm nha anh ơi. Ok anh em nhà mình, số hiện tại vẫn đang chỉ là 3-2 mà thôi. 1,500 gold lead here for JDG. All of that currently in the hands of Xiaoshu. Anh em nhớ nhắn tin đến số Zalo em Phò đang để bên phía góc trên màn hình để có thể nhận được quà của Phò nhá. Có quà dành cho tất cả anh em luôn vào ngay anh em ạ, luôn vào ngay ngay vào luôn. Cảm ơn anh em nhà mình luôn. Thank you anh em nhà mình nhá. Thank you anh em nhà mình. With the lead that he was given, something that Bin was not able to do very well in game number 1. Hongq was spotted on the way in. I'm not sure if he knows or not. It looks like he does. But BLG kind of stuck here. About to break out in the có dòng nước Herald tiếp theo. goes Có on. thủ They tắt đèn đến immediately từ vị knock trí up của Vampire and they take him down. đó là Juzia lao vào và tắt đèn. Juzia ơi, Juzia có rồng kìa. Đó là rồng dành cho Juzia, nhưng hai thành viên của
Xin đồng minh đã phải lên vào điểm số. On fire. Và bây giờ sẽ là con số giả và đoàn quân mang tên BLG dí vào trụ. Vẫn đang làm phải chống đỡ dành cho BLG. Và bây giờ thì họ tiếp tục dí. Baron đang ở trước mắt. Họ đang muốn ăn Baron trước. Ăn Baron liệu đây có phải quyết định liều lĩnh hay không? Killer Instinct still available. Is the public execution Liệu có những bản lĩnh không? almost has that hero's entrance up, but this Baron is melting to all 5 members of BLG. JDG still want to fight. In goes Xiao Baron Shu, còn finds rất public nhiều, execution on the Viper, không but mất he's rất now nhiều máu anh em in the ạ. back of the pit. Ở Hero's đây sẽ entrance làm comes cả mưa out. tên lửa nữa đến nữa và Hồng Quy đang mất rất nhiều máu, vẫn là thiếu đốt và đó là Baron dành cho BLG Gaming với phần trung盤đến từ vị trí của sân. Gala thoát đi, Bin mất rất nhiều máu. On đang bỏ chạy, có lẽ là bỏ On lại thôi. Cái này đang dí vào Gala và Gala lên vào điểm số rồi. Double kill dành cho cái này. Bin đang muốn bỏ chạy. Nhưng Vapride thì không muốn tha cho Bin. Vapride vẫn đang muốn chơi. Cái này dí được giữa gặp Zuzia. Này thì là Zuzia này. Đừng có chơi dại em ơi, đừng có chơi dại em ơi. Nào chúng ta sẽ lại tình huống mà các thành viên của BLG Gaming họ đã có tất cả với đúng một tình huống ăn rồng thôi. Họ mất đúng con rồng nước này anh em ạ. Họ có Baron, họ có rất nhiều mạng. Ai chơi phải nói là rất hay đến từ thành viên của BLG Gaming. Có thể bắt được trong ván 2 này dành cho BLG hay không? Bật được không em nhỉ? Bật được không? Tất nhiên là bật được thôi chứ có gì nữa. Và giữa hai thế giới này 10 điểm không có nhưng của bây giờ 10 điểm không có nhưng của người anh em Gala. Không, đó là 10 điểm không nhưng của cái này. Mất rất nhiều máu dành cho thành viên của Di Đồng. Biến dí vào trụ. The siege starts for BLG as that top outer turret will fall for Ben. So the Baron buff still in the hands of 2 members of Billy Gaming, but definitely not as much as they would have liked off of that play. Ben does get that first tower, but the power play hovering around neutral at this point, and you have to imagine that's where it's going to stand. Nào cho anh Hồng Như Lâm nhá. 6 đều rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có quà của Phò thì nhắn tin đến số Zalo em Phò đang để bên phía góc trên màn hình để nhận được quà nhá. Tiền thì đang là 1k2 tiền, 1k1 tiền, tầm 1k tiền thì hơn dành cho các thành viên của BLG Gaming, BLG. He did a ton of damage in that team fight despite it not necessarily going their way. He did. Helps when they stacked up on top of Knight. He is big on the Sorora. I'm focused right now on Gala. I do think that JDG drafted a comp that is a wee bit lacking in damage. That said, Kaisa can really make up for it, and Gala's not. Phá lao lên trước và đây rồi lại là siêu hướng giáng thế xuống nữa. Người mất rất nhiều máu, đó là vị trí của Viper lên bảng điểm số rồi. Trong đó giữa hai thế giới của người anh em đó là cái này dí vào người của Zuzia. Zuzia bỏ chạy. Đúng 1 đối 1 mà thôi. Vì vậy thì không có xạ thủ nữa, có lẽ là BLG sẽ rút. Lại dùng bắn 1 nhưng mà có Baron xong đó lai méo đầy được. Và cuối cùng để thua. Wee bit surprised about because that engage looked really good for JDG. I just don't think that Gala was able to quite find the same spot that he was able to find in the Baron fight. But Xiaoshu, I didn't see that engage happening, Grapes. We were prepping for other stuff. Xiaoshu. Nào cho anh Hồng Như Lâm nha. Xin chào toàn thể game. I mean, he rips it. I'm used to seeing depth charge. Chúng sẽ lại tình huống 1 đối 1 này các bạn. Chỉ là 1 đối 1 mà thôi. Không khác được. Chúng ta có thể thấy là Bin đốt rất đau.